ントがあるんだって。馬ドル活躍のバカも。寮って賑やかだよね。いつもみんながいるから全然寂しくないの。温泉でポカポカしたいな。お肌にもいいし。お父さんとお母さんは優しいけど、食事の時は残したらいけませんって厳しかったんだ。カレンちゃんの可愛さって魔性系だよね。ちなみにファルコはピュア系だよ。ファルコの輝きでトレーナーさんもキラキラさせちゃうよ。イベントが始まってる。ファルコのキラキラ笑顔をみんなに見てもらわなきゃ。ウマ娘メイトンレベルアップ。Yo! Hello, 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 hello. It's raining hard right now. Kinda annoying. What is up? カレンちゃんの可愛さって I hope my internet だよね。 doesn't go slow or something. Yo, 200. Eric. Erwin. My bad. 寮って賑やかだよね。いつもみんながいるから全然寂しくないの。 Manhattan Cafe polls. I'll do one poll for you, Erwin. Although I already did one. Damn. Bro, last time you said you wanted Nobeta 2. I said the sequel was the Nobeta porn put out. What? お父さんとお母さんは優しいけど、 I did follow the dev. 残したらいけませんって厳しかったんだ。 Ryu added the... What is that? ファルコのキラキラ笑顔をみんなに見てもらわなきゃ。 I was trying to find it. 時々夜中のお菓子に誘惑されそうになるんだけど、フラッシュさんが止めてくれるから心配ないの。 Here's the dev's account. Yo, silence. レースにエントリーするの？デイリーレースのジュピターカップではチャオ、みんなの先輩マルゼンスキーよ。ただいま限定セール中ですよ。お見逃しなく。 I was trying to process about that Nobeta corn. 交換ありがとうございます。 Sequel? Corn? But yeah, apparently there's an ongoing development. Not Nobeta though. デイリーレースに必要なチケットは毎朝5時に最大まで補充されますよ。 Wait, what's this?
Why is this adult content? デイリーレースでは強化アイテムなどが報酬で手に入りますよ。 Maybe the knees are treated as ass. エントリーするの？まずは小手調べ。ハルコ、頑張っちゃう。 Oh fuck! Why did I enter a long track? Well, do your best, Falcon. Guys, how's it going? How's your day? Tell me your day. $200. Did you fall asleep last night? You doing okay? Nice, nice. Man, fuck Biwa. 次は一番取っちゃうんだから。 You're trying to do the Duolingo. Just use your phone. I still have my last day though. I'm doing fine. Like, it's raining, it sucks. Because there might be a chance that the internet might slow down or something. I don't like rain. Oh yeah, we're gonna do some main story today. Let me get things done first. Did you see that OnlyFans girl got arrested in Indonesia for being a hoe? Wait, really? I thought you were caught. No? How am I gonna be caught up when I did Genshin and Little Witch Nobeta? Wait, so somebody reported that someone's running OnlyFans in Indonesia? Oh, I remember that Bonnie Blue. So yeah, who did like 1,000 dudes in a day or something, and then she went to Indonesia, basically picking up young guys in the bang bus for a sec. Oh, of all things, why Indonesia? Indonesia has like one of the most, not most, but one of the average kakas in Asia. Wait, I wanna see that. Wait, it's recent. That's funny. In Bali. Bang bus.
Straight to jail. Okay, let me open Zenless now. We kinda settled. I think I got my ace now for Scorpio. But we will see the difference between these two. Are you gonna roll the cow for the onslaught or meme? I'm still thinking about it. Apparently, you can gene the burb again. So I think I might able to do it, but I don't know. We will see. If I open Genshin again some other time, I might mold the onslaught. Oh yeah, did you see about the PETA thingy? 200? I just sent that on Discord. These fuckers on PETA sent about something Suzuka's broken leg. See for yourself. Fucking dumbasses, dude. TLDR? How is it? How am I gonna explain that? It's just the post. So technically, PETA posted something about Suzuka's history with her broken leg. Like an image edited on. And then that's it. People are mad about it. What do you mean was she? Silence. Oh, I entered the account. Was she glued? No! So technically Suzuka's history, she got a broken leg mid-race and euthanized immediately. It's a very tragic event. I would recommend watching a short or something about Suzuka's history. Yeah, broken leg is technically a death sentence for a horse.
But it's kinda tragic. And then fucking Pita just doesn't care at all. I just don't get how Pita exists in the first place. And I'm pretty sure it's just gonna be full of woke anyway. Jesus Christ. I'm tired seeing, man. Maybe I should avoid Twitter for a while. At the same time, the corn. We want the corn. I just hope that Psy Games actually sue Pita. I don't think it's gonna bankrupt them, but you know, taking advantage of this fucking history for their own gain. Should not be allowed. Okay. I did your daily. I'm pre-farming stuff for you, for Zhao. Might as well, you know. So I'm reading more of it. Even though I said I want to avoid reading it. So people are actually mass reporting it to Psy Games. I'm actually not sure if it's gonna reach to Psy Games or something. But I hope. They go after corn, surely they'll go after this too. Hopefully. But yeah, it's pretty much the
The image was Suzuka's broken leg, like half gore. Oh, Deadly Ass is tomorrow. Come on, cuh. Hate this shit. I kinda want to see the rotation now. What's the rotation for this bullshit? Hmm. Is it a spoiler or something? It could be a spoiler. Okay, I saw it. What is it? It's a story spoiler, of course. Do you wanna see the design? I just took a glimpse of it. No, the upcoming DA boss. Like, the... No, wait. Is it a DA? Is it this rotation? I'm exactly not sure. Probably not. On the next... I think I saw the next version. I think it was next patch. Yeah, I think it was next patch. I got spoiled. Did you know that Banyue can use the toilet? Did you know that Banyu means toilet in Tagalog? You saw it as well. Okay, what kind of set are we fucking pre-farming for Yishun? I think it's 2-piece monster duet. Not 4-piece new set and then 2-piece of this. Kinda like how tolol means Jot in Indonesian. Yeah, tolol and tololo. The 2.4 boss, it's this guy, right? The one we fought in Deadly Ass. I think the next version I saw it. 2-piece puffer? No, is it this branch and blade? Much better? Yeah. Wait, puffer? Really? Pen ratio? Or maybe you don't want to roll the signature and then coping for puffer electro instead. I guess we can farm... We can farm more monster do it. When is Soldier 11 rework? It should be an upcoming patch, right? No, we need to farm.
before we go to the main story. Oh, 300 roll selector. I got the Vivian skin. Where's your Vivian skin? Silence. You know what's funny? The Vivian skin, the Vivian saver actually popped up on my feed again. The guy who changed his mind when Yishuan banner or Yishuan drip introduced. So this guy is saving for Vivian, right? He got like 900 pulls for Vivian. And then Yishuan drip came out. And then he was like, I'm gonna switch out to Yishuan. You don't have Vivian. Maybe you can pull her next time, you know? Trying more. Trying more variants. 400 pulls for Yi Shunguang. I wanna see her already. We're gonna do that in a short while. I'm excited. Isn't it crazy that I'm doing all the story very early? But not HSR? Wanna know something dedicated for GFL2? Lukai? Artifact recovery phase 2. You know, when we were playing that during Lind event, I tried it. It wasn't that bad until I changed my strategy. So there is this strategy called support where, of course, it will buff your support pets, you know, like assistants. Oh god, it's so fucking bad. Auto was not doing it. Like, the damage is fucking awful. But the strongest path is the stability break. Because the stability break fucking kills everything once you got the combo. At the same time, there's like a requirement for artifact recovery quests, right? To complete it. You need to do different paths. But yeah, at the end, it was enjoyable until I changed my path. I kinda like it. You gotta do all the paths once.
Maybe I would enjoy more with V6 Kluka, you know? Oh yeah, having V6 is so good because it's insta V6. You won't even bother at all. You don't even get Kluka. It's very hot RNG, yeah. And 200 is like one run of it took him 1 hour and 15 minutes to finish. Bro, it doesn't take that long when I played it. How did you end up with 1 hour per run? Yeah, it's time for you to answer 200. You need to answer it. Yeah, the first run takes like 20 minutes of auto, dude. Like the entire scene, I mean. When I alta for corn, and forget what I was playing. This fucking guy always browses for corn. It pisses me off because I accidentally followed a reposter, but that reposter is so active, like actively posting corns, you know, without crediting the main artist. It pisses me off, but there's so much, dude. They never stop reposting shit. I wish I know the main artist though. Got a drink from the source. That's true. Disgusting reposters. Oh yeah, did you guys watch the Mujin video? 200, did you know about the drama? Speaking of artists, corn artists. Is it corn? It's more of a thirst trap artist, you know? I think that's the most accurate description. I watched it off stream, yeah. I'll give you the TLDR for it. So there is this artist was caught using AI, and then the downfall is hilarious because the one who made the document was so good. It's like a fucking police investigation. Like every fucking date, every fucking history, it was all there. All the fucking disgusting AI she did in the past. So yeah, she was caught red-handed and she tried to explain herself. I wonder if it was deleted. So she was trying to prove herself, right? By making an art on a tablet while doing it like recorded or something. She was still caught because one of the artists
saw her using a chroma key, which technically erases the green screen on her tablet. And then that was it. It was fucking proven that she was using AI art behind it and tracing. It was pretty hilarious. It was a 1 hour video. But damn, getting caught like that was the most hilarious, dude. You got traumatized by 6 hour video? It's only 1 hour this time. It wasn't that bad. Come on. It's not that bad on Cinder, okay? And to be fair, Cinder is not even trending anymore. Like I think she does her job. She does her usual streaming. I like how the narrator said something like, "But you can't trick the artist. They know when the program looks weird." Yeah, that's the thing. That's the most interesting part. Wait, let me open that up. It's the most. It's insane, man. Insane. Mujin said it's so long that no one will read it and just believe it's true because it's so long. Oh, about the Cinder one. I mean, I I like Mujin's dedication read through all of that shit, even though it was repetitive. I mean, technically, we already settled with that drama. I did not watch it on stream. I think I finished that video in like a week. Yeah, it was technically a week for me when I finished it. I had to watch that, by the way, all the way. I appreciate the dedication, but I have other things to do. God damn. Yo, where's my main quest? I was trying to find my main quest. Oh, Jay. Nazi Zentraya. I mean, the recent drama he had is the what do you call this? The Iron Mouse thingy again. Because Iron Mouse was attacked by Kai Cenat fan gaze, right? It's the streamer awards bullshit tree. I don't know, man. It's such a clusterfuck drama. I'm tired of it. I'm tired of LA streamers, man.
And then, so you know Doobie, right? She was Amelia Watson from Hololive back then. So, s- so technically, she said that VTubers nowadays was treated like the furry community. Technically, it does because most of the mainstream streamers doesn't like VTubers at all. She brought up the furries. Yeah, technically she said that. It's one clip on Twitter. I'm not sure if I can still find it. Don't compare anything to furries unless it's a duck. It's a duck. But yeah, I think she was comparing it because how shit the treatment are between furry communities and VTubers now. But yeah, technically, when I watch the streamer awards, it's kind of disgusting how they treat VTubers at all. They don't like it at all, man. They find it cringe. But yeah, it felt like the streamer award was horribly bad. It feels like I'm watching a high school prom or something with grown-ups like fucking 30 above. I might actually stream the game awards. Isn't that what exactly is? Kinda. Hey, we should look forward to the gamer awards. Maybe Jeff Keighley can redeem himself, you know? Because gamer awards was also shit on last year. It's gonna be, oh fuck, it's gonna be early tomorrow. You don't really care about that as well? I mean, there's gonna be more games upcoming as well. It's somewhat we look forward to, you know? Yeah, awards is tomorrow. Here's the live link. Yeah, it's fucking 9 a.m., dude. I can probably watch it, maybe. At the same time, it's Friday, man. 18 hours from now. Concord Game of the Year. Imagine. Okay, let me start a career on this one. I still have one more bottle. Show Seed's feet. I can show you her dumpy. I don't care about the feet. I pulled for her ass, you know?
Did you see some people got their hands on the code trying to make it an underground project for only good people? And the game barely got like 200 people as a public game. The game is dead already. No need to talk about the dead. I mean, we can talk about it once in a while. How many people do you think gonna try and find it? Wait, are you actually serious about that? They're trying to revive it? Yucky. I wonder when will the woke stop trying at all. They're like an infection, you know? All the people pushing their agenda that no one likes to talk about. Some people got their hands on the game's code. Us gamers just want a very attractive game, you know? We don't like some kind of woman looking a man or pushing their agenda that they are fucking gay or something, you know? No one wants that kind of shit. I did not play Baldur's Gate 3, but if it was well received, I think they should learn from it, right? I'm not gonna say anything about Baldur's Gate 3 because I never really played the game. But yeah, even by the way, even Netflix, right? Netflix was somebody is actually pushing their agenda on Netflix. It was a cartoon, if I recall, and people are actually hating it. What kind of run we should do? I'm kinda done with Scorpio. I think I should just do mayonnaise again. Oh, maybe I'll just come back with Mihoyo. Mihoyo Barbin. Baldur's Gate 3 honestly gets a pass because you can kill everything you dislike. It's just not that about that, okay? I'm pretty sure there's some kind of good storyline on Baldur's Gate 3. I'm pretty sure it's not just about that, man. Come on. It's not just about killing those, dude. The story is good. Check, check. What
kind of. Is it 3-star turf or just get medium or something? Oh wait, it needs to be turf because Falcon parent. Okay, we can go with this. Ruby. But the freedom to be anti-woke in the game makes woke elements acceptable. Hmm. Did you play it? I heard there's co-op for that. I wonder what's the price for it. Let me check. Save. I wonder if we can play together, you know? Like, I wonder if servers matters. Oh, the price went down this September. But it's still expensive in my pocket. Mr. Fridge, did you play it? Baldur's Gate? Baldur Gate. 3-star turf. No. Oh, if I'm doing groundwork, Spark, that means I have to grab Falcon card. Should be fine. 2 speed, 1 power, 2 wit. Divinity 2. I never heard of it. Wait, what kind of divinity 2? With the Roman numeral?
Original Sin. Ah. From the same devs. Interesting. Wait, why do I have it fucking blocked for some reason? Ignored. For some reason. I don't know, man. I got it ignored. The original Sin one. Maybe it wasn't interesting to me before. Oh, it kind of reminds me of Diablo 1. Diablo 2. Hmm. Turn-based. Okay, time to start, boys. I wanna see my Yi Guang if she is worth it. Oh my god, it's that voice. By the way, Belle, about that senior Guang who dropped by suddenly last time, did you ever tell her about those illusions we saw of Senior Yi? Only had time for a quick hello. Not yet. I only managed to say hi before she rushed off in a hurry. She made me promise to not tell Shifu about it. Probably some kind of secret mission, huh? Besides, what we saw were just illusions. I don't think we should tell her when we only saw the fragments of the full story. Mm-hmm, makes sense. Speaking of which, Perry, what's the status of the location we tagged with the periodic ether fluctuations? 空間の裂け目はすでに安定期に入り、通過が可能な状態です。コーク跡地と呼ばれるエリアにつながっていることを確認。安定している周期のうちに探索することを推奨します。Mm-hmm. Tara and Senior Ye both went there. サラがイドリーの能力で割り出した目的地だね。釈炎さんとサラは二人でそこへ向かった。Looks like we need to investigate that old mining site soon. We can tell Senior Shungguang once we get more info. Yeah, people might have arrangements already. Senior Ye, I hope he's doing alright. However, on that fateful evening, when the Exalted Overseer Mevorak met her end, a storm intertwining with the fates of the Yi siblings was already brewing in the depths of Limnian Hollow. 始まりの主、そんなものが本当に存在するとあなたは信じているのですか？その目で見たものが何よりの証左ではないかしら。They even know that side of you've been carefully hiding. So why keep running from who you really are? たとえ凡人だろうと異形の成就に尽力するのなら、あのお方は惜しみなく力をお貸しくださるわ。
I can fix her. 僕の望み。そう、あなたの内なる悪夢、ずっと目を背けてきたもの。そんな。ダメだ。どんな代償を払ってでも阻止したい。ダメだ。それがもたらす最悪な結末。やめてくれ。こうならないことを望んでいるんでしょ。主から授かった権威なら、あなたの恐れは一時消し去れる。これで悪夢からは解放される。けれど妹さんと剣のつながりは主にしか断ち切れない。 Damn, 純子。 you became bootleg. Wait, my Twitch got... Is the Twitch up? Wait, really? What the hell? Is it up? Why am I at 0? I don't see my stream for some reason. Everything is working? Wait, really? What the fuck? I cannot see my stream. Can others see it? Oh, now it's up. You see Honse? It's very weird right now because my viewership is at 0 right now. See? Kinda weird. You don't see, my stream is out. It's not here on the homepage. Can you guys try refreshing? Oh, now it's on. Why is my Twitch getting goofy right now, huh? Which kun needs correction? I think, okay, it seems it's back. I guess we can continue now. Oh, wait! I got notification from Discord. So I think it got disconnected for a while. Eh? Okay. Anyway. Everything that happened within the hollow remains shrouded in the mist. And for now, Suiban Temple is still bathed in a tranquil, peaceful, everyday calm.
Yeah, I wish it's always like that. Everyone from the temple went out with Belian today to help with the neighbors. It's just us left at the Suiban temple. I was about to ask you to help tidy up the guest room next time we meet Yi Shunguang. She comes by. We can ask if she'd like to stay over. Just then, a pretty lively laughter and chatter comes from the outer courtyard. Any Yi Shunguang? Oh my god! Even my wife doesn't know about my secret stash. How'd you figure that out? Though there may be ups and downs, wishes come true in the end. That's basically saying I'll scrape on my exams. You see that light brown hair and pretty red ribbon again? All things in the mortal world are bound by fate. Patience, patience. Let me peer into the secrets of heaven. Please help out, young master. My rooster. My rooster with pretty tail has been gone for 3 days already. Could you divine whether a yellow weasel spirit might have taken him? This is the symbol of Shun as wind. And Shun stands for rooster. Also means to enter. She sounds kinda like Yishuan. When did the senior Yishunguang arrive? That tone kind of reminds me of Yishuan. Don't worry, ma'am. Your rooster's perfectly fine, judging from the hexagram. He's simply chasing after his destiny and freedom out of the vast world beyond. But he's already quite old. Isn't it time for her to eat the rooster or something? Now don't you worry, young master. He here knows her stuff. Don't let that young face fool you. She's got real skills. Or just the other day, a delivery truck from the goods came rattling down on the road, and the back door flew clean open. Whole load of cargo was about to spill out and hit someone. Then this little Shifu strolls by and give a wave. Back then, nobody even knew she was Suiban Temple's acting temple master. Folks were just saying her moves had that same flair as Yishuan. Just lending a hand. I'm glad no one got hurt. That's all it matters. My kite string broke, and it flew so far away, it's gone. Will it ever come back on its own? Look here, little she. The fortune sleep says, when lofty trees meet the wind, a single thread of fate is quietly woven. Your kite didn't just fly away. It helped connect with your wish to the stars above. When you grow up and you're tall as those trees outside, you'll be able to reach up and catch your boat kite and your wish again. What are you doing? A once chatty acting temple master freezes at the sound, a flicker of caught red-handed embarrassment flashing in her eyes. Damn! Wait, I just realized she has a under boobas. Wait! I thought this was modded. So it was... I thought this was covered or something. Damn. Massive. Today,
Today's weather is so nice today. What I mean is, you're here. When divining solemnity comes first, so you should address me as acting temple master, right? She absolutely speaks the truth. Mm-hmm. Everyone, my junior is here to remind us that today's auspicious hour has passed. The heavenly signs have dimmed. It's no longer suitable to divine further. That's all for today, everyone. Should any troubles arise, you're always welcome to visit the temple. Junior, there's something important I need to tell you. Come with me for a moment. Trying to keep her cool, Senior walks off to the side, mysteriously beckoning for you to hurry up and follow her. Yo! This is what you want, guys? Same. Yeah, same. Ah, that was close. Almost blew our cover there. Thanks for playing along. Looks like Bolion's intel still needs some work. There should be a crouch button. Bolion? Yishun Guang, about that acting temple master title and that Bangbo backing you up. That's Bolion, right? That's the one who secretly snuck down from the Yungui summit to train Philium Heights. Mm-hmm. We thought Suiban Temple was unattended today, since Shifu and Senior Fufu aren't around either. If someone comes for a divination, I'm the most senior disciple here now, so I just took over for a bit, you know? The other day, I was hanging around Wi-Fi Peninsula when I ran into Little Bolion. We both nearly jumped out of our skins, thinking the other had been sent to drag us back to Yungui Summit. So you also snuck down the mountain? Why did you sneak down the mountain, Senior? Well, for certain reasons, I'm not exactly allowed to leave Yungui Summit as I please. Chifu had me seclusion training for ages. It was so boring, I could scream. Just after I came out of seclusion, I heard Shifu had to head into the city for something important. My brother and Senior Fufu probably went with him too, right? Talk about perfect timing. Her brother, she means Senior Yi, right? Senior Yi's situation is she still doesn't know what happened. Telling her now would only ruin her mood. I'll find a better time later. These days, little Bolayan and I have been traveling around Waife, doing our part to fight evil and help those in need. Oh, and we've heard tons of stories about Shifu and your past adventures. Stuff like foiling the Exaltus' conspiracy, resolving crisis in the hollows, just hearing it all my blood pumping. But then my grand adventure hit a teeny tiny problem. I kinda ran out of adventure funds. I left in such a rush and didn't bring enough with me. もうどうしていいかわかんなくなってた時に私の目の前にひょこって現れたんだよね。そう我が導きの後輩ちゃんがこの永肥地区で頼れるのはあなただけなの。 So they changed a line from a small humor and a little bit of situation of Yi. Please, you're the only one I'm close to here. You'll take us in, right?
Suiban Temple is also your home. You're making it sound too formal, senior. Suiban Temple's a Yunkai Summit outpost. Naturally, it's your home as well. If you move in, things will only get livelier. Of course, we'd love to have you here. My brother Wise and I both live here, and there are other disciples around too. If you ever need anything, we can always help out. Perfect. But now that you mention it, I do have one tiny favor to ask. じゃあ私に向かってとにかく春光先輩ってたくさん言って。 Huh? ダメ？うん、もちろんいいよ。春光先輩、春光先輩、春光先輩。どう？もっと聞いてたいけど、ちょっと状況が状況だからね。 Do we M6 her, guys? じゃあ名残惜しいけど、これからは私のこと先輩って呼ぶの禁止。特に人前ではこうちゃんって呼びなさいよね。こっちもあなたのこと名前で呼ぶから。 With what pose? And about who I am, could you keep it a secret from the others for now? Took a lot for me to sneak down here. If the word gets out, Shifu will know. No time and have it dragged right back up on the mountain. Yishuan will come and get Xiao Guang. あの放任主義が服着て歩いてるような師匠にしては、よっぽど春光に目を光らせて。 Apparently, she is duplicate heavy when it comes to optimization. I hope they change it though. I wanna use her at M0. I promise. If anyone asks, I'll just say you're my friend who admires Yungoi Summit's way of training. They haven't seen you before, so it will be fine. Nice. You're the best. It's settled then. Don't worry. While Shifu's away, if anything happens during our adventures, your senior will protect you with everything else she got. This is my first time being a senior, so it's fun and satisfying. As Xiao Guang speaks, you hear a voice calling for help from the door. My name is Old Zhao. Old Zhao. I'm a miner who lives not too far from here. Something's happened over at the old mining site. I ran into something Suiban Temple disciples on the way here, and they told me to find one of Yishuan's disciples. What happened? Some of my fellow workers and one of Banyua's Shifu's apprentices are trapped there by the miasma. But isn't there a work stoppage order in place? 閉じ込められちゃったって、ローセルメックスは今操業を停止してるんじゃなかった？私の知る限り、今現場を仕切ってる人はそういうの絶対破らない人だと思うんだけど。いや、生産エリアの方じゃない。航空跡地はかなり古い鉱山で採算が合わなくなってからほとんど放棄された場所なんだ。I think it's kind of weird to think that there is so much broken lines or changes, no? というのも、あそこじゃ10年前、ミヤズマの大量発生で多くの鉱夫やその家族が命を落としたんだ。設備や機械も置き去りのまま長いこと忘れられてたんだが、最近あの辺の宮妻が沈静化したらしく、それがまるで Why the changes? Yeah, that's the thing.
It's not like it's political connected, because if it was political connected, the other games must have changes as well, you know, like Genshin's voice probably change, HSR. So I assume that Zenless did the very, very last minute changes. それでピンときたマネージャーか何かが状況をろくに確かめないまま再開のためだとか言ってこっそり何人かを調査に行かせちまったんだよ。10年前の事故を生き延びた甲府連中の中には Only CN voice is 100% voice. だから俺たちもノーとは言えなかったんだ。けどこんなことになるなんて。巻き込まれた道場の弟子ってのもおそらく用心棒を買って出たんだろうが結局そいつも帰ってきてない。Orcel Lumix has already managed to rescue a few, but no one knows how long it will take to get to the rest out. I couldn't get in touch with Banyue, and the helpers of Orcel Lumix didn't exactly put at my mind at ease, so I came to ask for help from you masters at Suiban Temple. Don't worry, Mr. Zhao. Please lead the way. 跡地、まさにサラと兄弟子が向かったところだね。救助に向かうなら春光と一緒に2人の手がかりを探せるかもしれない。 Surely nothing will happen, right? Shaoguang, mister, we've got a few things to discuss and prepare first. Could you share the location with us? We'll head over right after. Thank you so much. I need to hurry back to help now. I'll be counting on you both. After leaving the details, the miner rushes off in a hurry. Belle, you look like you wanted to say something earlier. Saving a few people trapped in the hollow is a piece of cake for me. Trust me. I can handle it alone. You stay here and keep Suiban Temple safe. I'll be quick and in and out. There's things that I need to discuss with you privately. さっきの場ではちょっと言いづらかったことがあってね。春光はずっと修行でこもってたって聞いたし、多分師匠たちも秘密にしてたんじゃないかなって思うけど、私とお兄ちゃんはね、英七地区に来て弟子入りする前からビデオ屋の店長をやってるんだけど、もう一つ別の顔もあったの。私たちプロ棋士でもあるんだ。そうなの？人って見かけによらないわね。あ、そっか。めったに弟子を取らない師匠がいきなり後輩をくれたのも納得かも。ってことは私たち。そういうこと。さっきの春光、心配でいても立ってもいられないって感じだったから、一旦戻ってお兄ちゃんに状況を伝えなきゃだけど、私たちもフォローへ救助に行けるよ。うん。危ない目に遭ってる人がいるなら、それを助けるのは雲岳さんの使命だよ。それに万岳先生には私もお兄ちゃんも昔お世話になってて、最後に話したのはもう何年も前だけどね。先生の教え子が困ってるなら、当然私は黙って見過ごしたりなんてしない。Oh, so he knows Banyue. そっか。春光も万岳先生とは知り合いなんだね。実は私たちもこの前すっごく助けてもらったんだ。おかげでこうして連絡が取れるんだけどね。
You try to reach Banyue, but there's no reply. So you decide to tell Wise about the situation first. マスター、通信対象。万学の現在位置はラマニアンフォローです。当面は連絡がつかないものと思われます。If he's in the hollow, he probably already knows the situation. テフェアリーは言ってるけど、万学先生がもうフォローの中にいるなら、みんなが閉じ込められたって話も聞いてるのかな。フェアリーって誰？ Secret! I am Fairy, a Type 3 general purpose AI equipped with a total sequential integration. I am also Master Supreme Assistant, the most versatile companion for the Halloween navigation, data processing, and life management. Last but not least, when Master makes questionable decisions, I offer the modest spark of wisdom to keep things on track. Hello, Miss Yishunguang. I have forwarded your lifestyle preference analysis report to the second assistant. That is the master's clumsy brother as an important reference for arranging your guest room. Oi, Fairy. Miss Xiaoguang, if you're curious about master's little secrets as how many snacks they've been secretly hoarding, whether they talk in their sleep or which hand they squeeze first when they get nervous, I can also provide you with a report of equal depth. After reading it, you'll understand Master about 89.75% as well as I do. フェアリー、このことについては後でゆっくりお話ししようね。ありがとうフェアリー。 Where's TV mode? でも私、リンのことはゆっくりでも自分で知っていきたいから、その方がきっと楽しいし、フォローでの救出作業とお部屋のことは頼りにしてるわね。Understood, Miss Yishunguang. I respect your spirit of discovery, and I look forward to building a peaceful life in Suiban Temple with you. はあ、つくづく気の利く人工知能だよ。さて、本題に戻ろうか。リンは先に春光先輩とフォローへ入ってくれ。HDD の調整は僕が今すぐ済ませるよ。オッケー。春光とパエトンの記念すべき初仕事だね。Pipiton? Wow, so you're the legendary proxy I heard. Talking about a few days ago. Sorry. Saving people comes first. We gotta focus what's important. Terry has some preliminary grasp of the situation there. Some people from Porsalumix have been rescued, but their manager, one of the miners, and Banyue disciple are still missing. Well, Xiaoguang and Ius is ready. Do you want to start? Let's go! I wonder if we can finish this today. Clueless. It cannot be that long, right? フォローの中で花がこんなに咲いてる？ I feel like I've seen this before. No signs of miasma corruption. この花、前にも見たことある気がする。ミヤズマの侵食もあんまり受けてないみたい。前にカンさんもラマニアンのミヤズマが引き潮みたいになってるって言ってたけど、これもその前触れなのかな。一度ミヤズマに覆われた場所でも
生命の痕跡が見られるようになってきたし。そういうこと？なんかこの白い花、ずいぶん前にどこかで見たことあるような。どこだったかな。そんなことより人助けだよね。このままどんどん奥へ行こう。道が塞がれてる。崩壊の方で障害物を消そう。 Oh my god, she follows us. Damn. What a big ass sword. Look at that. I'm taking my time. I'm looking respectfully. Oh, Dailin. Wowie. Wait, since when did she have lipstick? I don't remember her lips being pink. Not enough wormhole corn. Damn. They're not creative enough. Hello, Dailin. Wanna join us?
喜んでお手伝いしましょう。その代わり帰ったら私に高評価をつけて今日のノルマに貢献してくださいね。 Give this girl a positive review. と引き受けたそばからなんか来ちゃいましたね。私の口ったらいつだって災いの元なんですから。A few more materials emerge nearby, so you tell the manager you rescued that to take cover. Oh, okay. This is the silence mentioned that you can control Yi Shunguang's skill. During the battle, the ally skill button and Yi Shunguang will enter the field, unleashing an X attack on enemies. After use, the ally skill will enter cooldown. Oh wait, never mind. It's not her kit. It's just a assist button for her. It's not her, and it's not an actual kit for her. Okay, dial in intro. その身のこなし、さては音楽さんの先生だったの？音楽さんって違う。あちゃー。This is awful. Since you're the rescue team, get out of me here first. Are there any more survivors ahead? How am I supposed to know? Just get me out of here. You organize this startup event or whatever it is, and you don't know how many people are there? I've arranged for some to escort you out. If you keep trying to mess around, I cannot guarantee the coordinates. I will leave. There are also a minor and a young man. I'm not badly hurt, but you need to help that young man. Where? What do you mean? A kind-hearted disciple from the Banyu Shifu's martial arts school came with us, doing his best to keep us safe. Tried to help me, but ended up getting stuck from the bottom of this cliff, and the miasma's so thick down there. I don't dare go any lower. After being ignored, Yu Shunguang looks a bit flustered. You are ignored. Do it, Monokuma.
とはいえ参照会のお客様は聞くところによると随分防衛軍から兵刀を買ってるみたいですからね。もったいぶるのはいいですけど、向こうで人間らしく扱ってもらえる保証もありませんよ。今のお客様は言うなれば会社が潰れたのに社長の借金を払わされてるようなもんです。義理を立てようって姿勢は立派ですけど、あんまり割に合わないと私は思いますね。Wait, everything is gone for some reason. Weren't you acting all ready to die a minute ago? Giving up already. Because I had enough of living every day in fear. It's all because Sarah suddenly decided we have to go searching for some ancient array. What kind of ancient array? もちろんサラだよね。それで、古の陣って Wait, I got punished. Thanks. この際だから正直に言うが、自分もさっぱりなんだ。我々はもう探し始めて何日にもなるが、ゴリ夢中としか言いようのない状況だ。サラ様のご指示はたった一つ。100年以上の時を経ていて、なおかつその場にふさわしくないものを見つけた暁には報告しろと。もはやサラ様自身でも何を探していらっしゃるのかわからないんじゃないか。なんてことだ。参照会に入ればこんな人生でも上向くと思ったのに、入信して間もないうちに元の司教様はいなくなり、今はただあらゆるものに怯え逃げ回ってるだけだ。 Miss Isolde. 防衛軍に引き渡された方がマシかもしれない。こんなのはもうたくさんだ。 Don't give up. Five head. そこまでやけにならなくていいんじゃない？次はちゃんとまっとうな道で一からやり直そう。一からやり直すか。サラ様のおかげで元に戻れたサクリファイスたちなら、文字通りそうすることもできるかもしれんが。今なんて言いました？サラがサクリファイスを元に戻した。これもまた不思議な話なんだが、メボラク様が落ちてしまわれた後、始まりの主はサラ様に偉大な力を授けられたようなんだ。自分はこの目でサラ様がサクリファイスたちを人間に戻すところを見た。それも侵食の後一つ残さず。サラ様はそれを確か始まりへの回帰とそう呼んでいた。 In the visions, Senior Yi said Sarah freed him from his nightmares. 前に幻の中で釈炎さんはサラが悪夢を取り除いてくれたって言ってたけど、それも同じ力の仕業なのかな。あまりに深淵すぎて自分のような存在には到底理解ができないよ。始まりの主の権威を継承してからというもの、サラ様の行動はますます奇妙になっていった。もはやあのお方と行動を共にしているのもあの陰気そうな男だけで。Gloomy guy. 他にも誰かいるの？ The bootleg welt. やば、それってまさか。マスターの心拍数が1分間に140回まで急上昇したことを感じ、これは Shut up, Fairy. 公判逮捕に匹敵するレベルの緊張状態です。このままあなた様が話題を変えた場合、声のトーンが 15% 高くなり、発話速度が 40% アップすると予想。リン？ Let's question him later. 助けないといけない人まだいるし、とりあえず
は拘束しとかない？救助が終わってから尋問してもいいわけだし。そっか、確かにそっちが先決だもんね。じゃあこの人は術法で拘束しておくわね。はいはい、それじゃあ先に進みましょうか。瓦礫で道が塞がれてる。こんな大きな瓦礫。Whoops. A huge boulder is blocking the tracks. Flammable ore scattered around. Maybe you can try disintegration. Wowie. Yeah, I won't be able to do it if there's no guide. Man, I wanna see her jiggle physics. How jiggly is she? Cannot see it from here. Is there a lore reason why she wears lewd clothes? Maybe that's a norm with her outfit, you know? I don't like this guy, man. I sensed something filthy about that. Filthy feeling. My friend here, she likes to joke around. Doesn't pass the vibe check. Really?
道場の師範ってもしかして万学先生のこと？いかにも皆さんも師範のことを。私たち Yeah. みんな万学先生とは何かと縁があるの。この前だって私と友達がトラブルにあった時すごく助けになってくれたし、あの人の教え子が困ってるならこれは恩返しのチャンスかなって。そうか、それはまさに縁だな。ただフォローの中は移ろいやすい。皆さんくれぐれも気をつけてくれ。Zhao reveal. 弱敗なりに足を引っ張らないよう頑張るよ。あまり気負わないでね。人手が増えるだけでも大助かりなんだから。何ですか、しつこいやつ。 My Banui. サポートにとっておサボりタイムは必要なんですよ。ペンネは石を。意味がないですね。まとめて解決です。こっちですよ。無数の死者の声に己が心の叫びに耳を傾けてはどうだ。 Ankh is here. 助かった。万学師範。 Damn, I wonder what's that. Adrenaline perfect trigger dodge accumulates wrathful fire. When you can hold basic attack to enter visage of wrath. It's not like I want to learn him, but it's giga hard. I saw the combo of his. Is it? I think it's like X attack, basic X attack. And I'm not even doing right. We're all good, and even better now. 万学先生、来てくれてありがとう。先生が来てくれたらもう100人力だね。どうもどうも。助けていただきありがとうございます。ダイヤリン殿、先ほどから何やら落ち着かぬ様子。いかがいたした？何も。ちょっと気が散ってただけです。すみません、師範。僕が軽率でした。己の力量を見誤り、人々を助けられるなどと。繰り返さぬよう励む。
明朝300の打ち込みを課す。はい、師範。名家、我が輩は言ったな。己を守れぬ拳なら他者に託そうとて同じこと。慈悲深き心とまた拳のごとく堅固であらねばならぬ。力及ばぬ身で差し伸べた手は時にさらなる災いをもたらしうるのだ。お主のそれが溺れる者たちにとっての石となったこと。心に刻みます。道場に戻り次第、鍛錬に励む所存です。I actually need water after this. Banyu Shifu is usually humble and gentle, but he sure is strict with his disciple. 安楽先生って普段は謙虚で優しいけど、教え子にはちゃんと厳しく指導するんだね。そういう意味ではうちの師匠とはタイプが違うかも。万楽先生、私のこと覚えてる？楊春子、お主のことは駆けつけた当初より気づいていた。だがいかに感慨深けれど敵を前にして気を緩めてはならぬ。敵に望むは両の手で水をたたえるに同じ。たとえ一分の隙も全てを失うには十分と心得よ。でしょ万楽先生。相手の実力とかは関係なしに向き合う時は常に全力。私とお兄ちゃんが小さい頃そう教えてくれたよね。あれからもう随分になる。背丈こそ伸びたようだがお主の心は赤実のまま変わらず澄み切っているようだ。 What do you mean by that, huh? Your heart as bright as ever. So, Ye Shunguang, you were once Banyu Shifu's student? もしかしてこうちゃんって万楽先生の弟子だったことがあるの？我が輩はおよそ師などと呼べるものではなかった。ただ釈炎と春光には武術の基礎を教えたに過ぎる。それも二人がイーシェンのもとに弟子入りするまでのこと。今もささやかな道場を見て人々に技の手ほどきなどしているが、それだけ。謙遜しすぎだよ先生。だって。おお、春光先生は今イーシェン総主の。 Oh, I think I got the gist of Banyu's history, but I don't think it was explained on in-game yet. I think I read it somewhere on Twitter. I'm not exactly sure. 実は一緒に戦ってた時から気になってたんですよ。面白そうなものを背負ってるなって。音楽さんの楊春光さん。もしかしなくてもその大きな鞘に封印されてるのってかの有名な生命剣だったりしませんか？ Uh-oh. 生命剣？そんな、じゃあ春光はどうしたの？急にそんな目で私を見て。Yishuan Shibu once told me about the Kingling Sword risk. 生命剣の代償は師匠から聞いてたから、もう結構戦っちゃったけど体はなんともない。ごめんね。私春光がそんなもの背負ってるって知ってたら人助けに行こうなんて気軽に。いやいや落ち着いてって。ほら見てよ、私はなんともないでしょ。 Clueless. 師匠ったら生命剣の怖い話だけして喧嘩のことは言わなかったんだ。心配しないで。この大きな鞘はね、師匠の長年の研究成果なの。生命剣にまつわる恐ろしい代償をシャットアウトしてくれるんだから。身を守るだけならこの剣冠そのものを操るだけでいいし、封印を破って剣を抜かない限りは
何の問題もないよ。本当に Tax evasion case. ほら、信じられないなら万学先生にも聞いてみて。確かにイーシェンはそのように申していた。それならよかった。私のうっかりでもし春光に何かあったらって思うと。とはいえ春光よ、用心を怠ってはならぬぞ。 That's right. 大丈夫だ。 Listen to Unk. 先生も安心してよね。師匠が私を何遍も山ごもりさせたのはこの剣冠の効果を確かなものにするためだから。そうじゃなかったらこんな風に飛んだり跳ねたりできなかったって。そうそう、みんなには申し訳ないんだけど、私が英飛地区にいること、できれば他の人には内緒にしてもらえる？よもやお主、許しなく山を降りたのではあるまいな。さあ、でもほら、あんまりここで長々話してるわけにはいかないし、まずは外に出てから説明させてよ。すいません、お話中。サボりついでに感動の再会に立ち会えたのは嬉しかったんですが、私のお目付け役がこっちに向かってるみたいです。あんまり部外者がいてもあれですし、まだやらなきゃいけないこともあるので、お先に失礼しますね。This dial is such a sus game moment. そっか、ダイアリー、今日はありがとね。おかげですっごく助かったよ。I mean, to be fair, something happened to her. いえいえ、こちらとしてもそうそうたる顔ぶれに恩が売れてホクホクですから。ではでは、高評価忘れないでくださいね。Dailin's petite figure gradually fades from sight. That's a very important description. 師範、救助を必要とする人々は全員助け出せました。僕たちもそろそろ。早々にここを出るとしよう。 The sound of everyone's footsteps fades into the distance, but Dailin, who left earlier, returns from the way she came, with a knowing yet slightly mischievous smile on her face. At this moment, Dailin hears some unusual voices that disease coming from the up ahead. No, Lady Sarah, I'm begging you. Have mercy, please. Why? That Yishuan. You think he's truly devoted one? You knew it all along. You knew that the pleas for mercy came to an abrupt end. Looks like I've stumbled upon some secrets again. The mission comes out first. Let's wait and see how things play out. それじゃ、せっかちなお目付け役に会いに行きましょうか。 Finally, some good writing. Oh my god, Zhao. My Banui. ダイヤちゃん、いい人を演じてみた感想は？いい人に見えてましたか？点数稼ぎのついでに新しいお友達をちょっと手伝ってあげただけですよ。もうすっかり夢中なんだから。同僚として忠告しておくけど、任務を忘れちゃダメだよ。任務ですか。それはトップスのですかね、それともボスの？ダイヤちゃん、黒枝の採血官なら誰の意思に従うかなんて考えるまでもないよね。 Oh yeah, wait. Let me get some water. I forgot. Be right back real quick.
All right, I'm back. 冗談ですってば。まったくザオちゃん先輩は手厳しいんですから。あれはちゃんと回収してみせますよ。それで優しい先輩はお手伝いに来てくれたんですか？そう思うの？でもザオちゃんただで働いたりはしないからね。ボスだってザオちゃんのやり方を認めてくれてるんだもん。同僚だからって特別扱いしないよ。ほんとザオちゃん先輩って肉食系ウサちゃんを地で言ってますよね。でも安心してください。それを知ってて借りを作るほど私もパーじゃないですから。 Meat eating rabbit. 分かってるならよし。でも万が一失敗したらその時はちゃんと後始末のお題をもらうからね。とにかくとっとと取り掛かっちゃった方がいいと思うな。 She kind of reminds me of someone when she said that line. 分かってるな。 That exact line. That laugh. 分かってる。 She kind of reminds me of someone, some other brat. もうターゲットは目と鼻の先です。ミスミス逃がしたりなんてしませんよ。ただ動くにはまだちょっと早いってだけなんで。早い？ザオちゃんも彼の記録は見たけど、あれは間違いなくパージユニットゼロ。ミヤズマを殲滅するために作られた殺戮兵器だよ。君だって当時の現場に行ってその目で真実を見たんだもんね。 At these words, Dailies lowers her gaze, and her smile vanishes entirely. The scent of blood fills her mind, her gaze sinking into cold, scrutinizing stare. Dailies slowly walks through a stretch of a long silent ruins within the Limian Hollow alone. The silent rumble echoes with an endless resentment and wailing in her ears. Dying screams pierce her eardrums like shards of glass scraping against her nerves. A blast erupts amidst of the chaos, tinged with the smell of rust, and the sharp curse crashes to the ground, gouging a searing hole in her mind. Thick, viscous wails flow forward, and the halberds severed by slaughter like barbed anchors deep into the listener's eardrums. When she closes her eyes, the voices of the dead clamp around the throat, turning into bruises that coil and spread, until the sole listener seems to taste blood in her own throat. Drawing herself away from the recent memories, she lifts her eyes again, and the coldness that once swirled in Dylan's gaze is gone. 安心してください。先輩が取ってきてくれた情報は正確そのものですよ。ただ確認を要する面倒事が一つ増えちゃったんですよね。面倒事？ザオちゃん先輩は聞いてないですか？さっきフォローの中でなんか変な声がしたのを。
死んじゃった人の声がするってやつ？ダイヤちゃんのお箱だし、黒枝の情報網に貢献してるってことは否定しないけど。The boss will use anyone as long as it benefits Krampus, and I've got no objections to that. But tell me, are you showing off your ability in front of me right now? 違いますって。まったく傷つきますね。私はこんなにザオちゃん先輩が大好きなのに。死者の声じゃないですよ。Mm-hmm. 自分の声だったんです。自分の声？はい。だから面白いなーって思ったんですよね。フォローで変な声が聞こえるのは日常茶飯事ですけど、自分のは初めてですもん。もしかして私、とっくに死んじゃってるんですかね。自分でもそのことを忘れてるだけの幽霊だったりして。ダイヤちゃん、任務中だよ。つまんない冗談言ってる場合じゃないんだから。事情は分かったけど、だからって任務の最終工程はおろそかにしないでね。一応今の話はザオちゃんの気に留めとくから。もちろんですよ。そうそう、私が助けたポーセルメックスのアホですけど、どうしますこれ？ダイヤちゃんがタイミングよく登場できたのはあのおバカさんのおかげだけどね。ああいう抜け駆けするタイプの子ってただの不確定要素でしかないから。ザオちゃん、そういうのが何より嫌いなんだよね。Yo, can we control Zhao? Damn, nothing. After leaving the hollow with Banyue and the others, Yishun Wang tells them everything that had happened. I finally managed to finish training in seclusion, only to find out that Shifu, my brother, Senior Fufu, and Senior Pan were all away from the temple. I was so bored. それに蒸気兵には何年も戻ってなかったし、いい機会かなって思ったの。ね、先生なら分かってくれるでしょ。さようか。お主がここにいること、イーシェンにはしばらく伏せておこう。本ただし、軽々しく危うきに近づいてはなる。生命権の力もまたみだりに振るうことを禁ずる。釈園の捜索には必ずこの万学を伴うこと。約束する。やっぱり万学先生は頼りになるわね。それで捕まえた三将会の残党だけど、どうしようか。やはり防衛軍に引き渡すべきか。Throw him to the miasma. その前にもう少しこっちでいろいろ聞いてみよっか。しゅんこ、話しておきたいことがあるの。私もあなたに聞きたいことがあるんだよね。そっちが先でいいわよ。About Senior Yi's whereabouts, I actually have some leads. He didn't live with Yishuan and the others. You tell Yishun about what happened, what you hid from her. I was gonna ask you whether you'd been keeping something important from me. You look so nervous just now. I didn't expect it to be about my brother. Sure, I can be little reckless and all, but my brother's been always discreet and level-headed. If he made choice like that, there must be something more to it than it seems.
since you were already looking into his whereabouts, let's go together and get to the bottom of this. 100円は慎重な男だが、何か不 No Beta is the best game you've ever played this year. Bro, we have... ことがあるゆえ It's only one non-gacha, what do you mean? Shiwan has been always careful in what he does. But in case something has gone wrong this time, I'll help you with the investigation. Not to be fair. Ah, never mind. I was considering if Do With Night Abyss is considered gacha. Xiao Guang, you're not angry? シュンコ怒ってないの？まあこれなんか隠してるなって気づいた時は正直ちょっとムカってきたけど、まあ打ち明けてくれたしいいわよ。 You only played it once and then drop. Edge. ごめんね。私もお兄ちゃんもどうしたらいいか迷ってて。でもここまで情報が集まってきた以上はやっぱりシュンコも知ってないといけないと思ったの。分かってる。私が衝動的に動かないか心配してくれたんでしょ。だから約束する。絶対黙って動いたりしないって。あなたもこれから先隠し事はもうなしだから。分かったわね。 Promise. 約束する。嘘ついたら殴っていいよ。約束よ。指切り玄満。 M-Walk mod check. じゃあもっと情報を深掘りしていきましょう。 Yu Shunguang's expression returns to normal as she turns to the captured Exaltus. ねえあなた、さっき言ってたサラとずっと一緒にいたって人、お兄ちゃん、雲岳山の楊釈園で会ってる？ああ、確かそんな名前だった。よそから収支買いしてきたくせに、サラ様はあの男誰よりも信頼してるみたいだった。収支買い。その理由は知ってる？もちろん、始まりの主に謁見するために決まってるだろ。そう。それで古の陣とやらを探してた理由は何？それ以外にもやってたことはある？サラ様が長期兵の市場から奇妙な本を持って戻られた後、急に探せと命じられたんだ。始まりの主に謁見するための大切な準備だとおっしゃってたが、それ以外のことは自分にわかるわけないだろう。そんな高い地位にいるように見えるか？地道にここまでやってきたつもりだったが、かつての敵にすら劣る扱いとはな。お兄ちゃん、どうして三将会なんかと。なんだか危ないことに手を貸してるみたいだし。あるいは三将会の残党を討つべくイーシェンと密かに一計を案じているのではあるまいか。うん、そうだとしたらあの師匠が弟子たちに内緒にしとくはずないもの。それかイーシェン先生にも知られてはいけない理由があったとか。前に幻で見た時ね、釈園さんは誰かを救いたいって言ってたの。それが悪夢にうなされてたこととも関係あるみたいで、英七区に来てからうまく寝つけないって話も聞いてるし。春光は何か心当たりある？悪夢。お兄ちゃん、また悪い夢を見たの？やっぱり私が。
記憶を思い出しちゃったみたい。今は深く聞かないでおこうか。 Oh my god, we're fighting Zhao. 私も小耳に挟んだだけだし、どこまでが本当かはわかんないから、もっと確実な手がかりを追ってこう。サラが工事市場に行ったんなら、そこから始めてみるのがいいと思う。それなら明日の詳しい調査には僕も同行していいだろうか。ぜひ今日の恩返しをさせてほしい。三将会の残党も責任を持って防衛軍に引き渡しておく。まあよかろう。じゃあお願いね、レイケンさん。A moment later, after parting with everyone, Kian doesn't hand over the person to the defense force as promised. Get out of here. Go far away. Find yourself a new life. Are you one of Lady Sarah's people? Did she send you to help me? You played like a fool. Did you really think she cared for you? Played? What's that supposed to mean? That woman is too obsessed with the creator. There's no way you can trust her. Looks smart on the surface, but you might be just another pawn being played like a fiddle. But I don't think that person will succeed either. They seem to be living for others too. Not worth my sympathy. What on earth? Pawn? That person? Someone who actually thinks I'm worth trusting. Whatever. Why am I even telling you all this? Just go. Forget about the Exaltes and everything that happened today. No need to thank me. I simply have no choice myself. So I wanted to try giving you another choice. Ninkian's expression remains unreadable as he watches the stumbling yet light-footed figure disappear into the crowd. And over at Suiban Temple, after a day of commotion, everything has settled into silence. I knew it, that guy is suspicious. So Banyue Shifu and Xiao Guang knew each other from the way back then. Yi Shunguang far stronger than the ordinary person, and now with Banyue Shifu, we should totally able to guarantee everyone's safety. That will make things way easier. About the sword, I'm still worried. Yeah, I get what you're worried about. I mean, look at what happened to Yi Xuan's sister and all those sword masters that came before. Having your memory, senses, and even your life drained away. That's way too heavy a price to pay. But since Yi Xuan placed a seal on the sword case, she must have discovered more about the side effects of the sword for now. Let's just trust in Yi Xuan. From now on, we should be able more careful. It's best to avoid letting Yi Shungang get into any dangerous situations where she'd need to draw her sword. Tomorrow's investigation. Hope we can find some clues. Oh, for sure. Oh, right. Yi Shunggang's guest room is all set up. We reference Fairy's lifestyle preference analysis report. The other seniors at the temple helped out a lot, along with Belayan and Boloyan. Go check on Yi Shungang. When we first came to the Suiban temple, Senior Yi and the others disciples were super sweet to us. Now it's our turn to treat Yi Shungang to the best. Hot steamy eggs. Where? Maybe I can get some interesting books for Yi Shungang later. Help her mind off the stuffiness from being in seclusion.
Sounds like a very Asian household to me. Everyone's pitched into the perfect place. Hope you like it. Anything else you need? Wowie! You managed to make this place so neat and beautiful in just one day. I can't really thank you all enough. Everything's perfect. Just call me King Yuan, like Junior Bell. She told me that you're really interested in our training at Yunkai Summit. Since we've got this connection, we at Suiban Temple will naturally show you proper hospitality. Thanks! Being with everyone makes me feel much more at ease. It's totally different from traveling alone. I heard this place used to be even livelier. It'd be so much better if everyone were here. Then you can just stay here without worrying. You can wait for them to all come back. Tight leggings. Damn. I want to see her in a different outfit. Make yourself at home. If there's anything you need, or if you want, go shopping with or grab a bite. Just ask me or Belle. And this is my little home in Phalium Heights now. Both of you must be exhausted today, right? Why not get some early rest? After saying goodnight, Senior Sister King Yuan goes to rest. Segs, mod check. Everyone's so thoughtful. Too bad I cannot reveal my identity right now. Once I find my brother, I'll definitely make a proper apology to all my fellow disciples. Don't worry. I'll help you find your brother. We will find Aizen. I would never doubt my brother's intentions. I'm just worried about his safety. So please help me investigate. You've worked hard today, so go get some rest. Kiss your homie goodnight. Her tail is too big. We cannot see the dumpy. I'm looking at the tail. She likes it. Looks like Fairy also prepared some casual clothes for Shao Guang in your behalf. When the right opportunity comes, you should ask her to try them on and see if she likes them. Oh, we saw that. Right. But first, we need to find out where Senior Yi is. Tara went to the porcelain market, and since it got something to do with some ancient tomes, maybe you and Yishunguang can go to the antique shop tomorrow and ask around. I'm so curious with that ancient tome. Anyway, let's leave it for tomorrow. Meanwhile, on the other side... So this is the side you've been hiding. I bet the people around you never had a clue. I can fix her. Facing Sarah's gaze, Yi Shi Yuan
walks out from the shadows, with his expression calm. この力のことを彼らに隠すつもりはありませんでした。ただ打ち明けるべき瞬間が訪れなかっただけです。英市地区に舞い戻って以来、あの悪夢に縛られる。 Damn, I lost to Zhao. 一層はっきりと顕在するようになった。 Tell me why. Is it that after you erase my nightmare, I cannot hide this form anymore? Though, I suppose it does make it easier to move unnoticed. 私が何か仕掛けたんじゃないことは分かっていると思うけれど、だってその力はあなたがずっと押さえつけていた本当の姿なんだもの。私の権威は始まりの主に由来するものだから当然物事を本来あるべき真理へと返していくの。 Damn, Sarah looks hot, no? Just like what I demonstrated to you before, I made those sacrifices return to their purest state. たとえ彼らが記憶や目的さえ持たない平凡で哀れな放浪者だったとしてもね。そろそろ分かってほしいわね。私の目的は意味なく何もかもを壊して回ることじゃないって。始まりの主が成し得るのは秩序の再創と真実を明らかにすること。主はあなたの苦しみを知り、あなたの才を憐れんだ。あなたたち兄弟の力はあなたが思っている以上に近いのかもしれない。 近いですか。あの剣に選ばれたのが僕であればどれほど良かったか。いいお兄さんだこと。けど妹さんがあの剣に選ばれたからには彼女もまた本当の姿を抑え込んでいるのでしょうね。 What truth? そして剣は彼女を Clueless. 蝕み続け、いずれあの子を冷たい歯のきらめきへと変えてしまう。始まりの主は違うわ。その力は奪うものではなく与えるもの。必ずあの剣と妹さんとのつながりを断って真の自由を取り戻してくれるでしょう。そしてあなたも永遠に悪夢と決別できるはず。本当に春光を救えるのなら、あなたの言う始まりの主を呼び覚ます手助けをしますよ。 Didn't gay. ですが、僕を助ける理由は何ですか。こう言い換えましょうか。あなたの望みは。もう何度も答えたでしょ。真なる安息の地のため、そして永劫に揺らぐことなく不変の秩序を取り戻すためよ。ずいぶん前に読んだ始まりの主のお言葉は今でも一言一句そらんじることができる。人間は己のいる檻を秩序と誇るが、彼らの法は砂の城である。潮が満ちれば崩れ、溶けてゆくものに過ぎない。彼らの道理は風吹けば散る雲の巣に似て、彼らの存続は蛍火のごとく、触れれば消えるほどに脆い。しかし始まりの主がひとたび呼びかければ、もはや死はなく、争いの種は土の中に消える。もはや衰退はなく、時間の矢は歩みを止める。もはや悲しみはなく、心の振り子は位置を定める。
そのご降誕の時、言い争う者の舌は固まり、剣を振るう者の腕は宙に浮き、貪欲な者の心は水晶のごとく透き通る。絶対と永遠と不動、すべては超鉄のうちに凝集する。生と死、愛と憎しみ、権力の移り変わりに文明の隆盛。この世にはフォローがなくても、混乱と無秩序は骨を食らう宇治のように蔓延している。始まりの主という答えによってそのすべてを終わらせるの。 Truly Menhera. But I like that. そうなるものです。時に人望の所在はすでに伝えたはず。なぜ次の段階に移らないのですか？もうすぐよ。しばらく待っていなさい。あのサクリファイス、完璧なる継承者がこの一帯を守っているのがわかる？始まりの主を呼び覚ます浄化の儀式は万全でなければならないわ。私たちには力がある。この悲しき隔たりを打ち砕くための力が。始まりの主のお言葉と私の渇望が共鳴しているのがはっきりと感じられるわ。偉大にして冷徹、そして完璧なご意志が。 The night grows heavy, and deep within Limian Hollow, something unknown is staring in the darkness. A mysterious bamboo is there, standing alone in the shadows. Its little hands are clasped together as if it's praying. もう少し我慢だ。もう少しだけ。もうすぐ救済の時が来るから。 A night of uproar, secrets silently sinks into the deep darkness as if morning light spills across the land. Suiban Temple welcomes a new day and Ninkian who brings news for everyone. I went to the porcelain market this morning to ask around. Ginger from the antique shop said he remembers seeing what woman in red. She brought a severely damaged ancient tome to Ginger, saying he wanted to restore it. An ancient tome. What kind of ancient tome was it? Not sure yet. Ginger said the ancient tome was severely damaged. It was a difficult job, so he recommended it to one of his old customers who's obsessed with collecting antique books. Bargainer Biao. I got his address so we can try our luck and pay him a visit. But Ginger also said that he's met some trouble lately and might not be in the best mood. I have a feeling that at the end, Sarah's downfall is just gonna turn her into a boss or something. Let's be real. I cannot fix her, guys. Didn't you already see it? Is it actually her? Ain't no way. I was actually clueless, okay? The atmosphere here, someone doesn't seem very friendly. これが最終通告です。物件の所有者は書類にはっきりと書かれています。3日のうちに必ず明け渡すこと。トップスの新規事業計画はあなたを待ってなどいらない。I don't know. 親子3代にわたって受け継いできた俺の家だぞ。それがあんたらのだと。こ
I don't know, it looks like Xandar though. Xandar bootleg ass design. 時代は論より証拠です。いいですか？ 3日以内にこのガラクタをどこかへやってください。さもないと私たちがお手伝いすることになりますよ。そうなれば今ほど穏やかには済まないでしょうね。Xandar the first genius. ブルドーザーで更地にします。あなたの大切なカビた本の山ごと。 Yo, what is this bitch talking about? ビャオ王子さん、大丈夫？大丈夫かだと。ああ、絶好調だとも。こちとらたったの3日ぽっちで何十年と集めたお宝をどっかにやらにゃならんのだ。 Sorry to bother you at a time like this. We have a few things we'd like to ask about. すみません。こんな時に少しだけ聞きたいことがあるんですけど、骨董屋さんが古書修復のお客さんをこっちに紹介したって。なくなった。全部なくなった。どいつもこいつも本目当てだったんだ。全部持ってかれちまったんだよ。 What about was written in the tome? Do you still remember? その本にどんなことが書かれてたか知りたいんです。どんな些細なことでも。それか取りに来た人がいたんならどんな人でどこに行ったか。 When can we control Yi Shengguang in the free roam? Or is it even possible to do that? どこに行ったかだと。どこへ行こうと。 本たちには帰る場所もなくなるんじゃい。知ったことか。出てけ。全員出てけ。すみません。お邪魔しました。 Oh! Man, this is still far though. I wanna put her on the transparent glitch. You know? if it's possible. See? It still works. They haven't oh, wait. Yo, you can view Sid. Look at that. Damn! I wanna see Yi Shengguang though. I wanna make her control. Talk about bad timing. Biao's pretty beside himself with anger. Doubt he's in the mood to answer any of our questions. Let me try talking to him alone first to help him calm down. It might take a bit longer, so I apologize for making everyone wait. おやおや、奇遇ですね。また人生の分岐点で迷子になっちゃってる感じですか？ What's Dailin doing here? ダイアリン、どうしてここにいるの？私がここにいる理由と言ったらクレーム対応に決まってます。トップス部署横断型カスタマーサポートは誠心誠意理不尽な言いがかりに対応させていただくために存在しますからね。それに面白いことを見逃さないためにはどんな些細な動きにも注意を払っておかないと。黒枝で働くってのはそりゃもう大変なんです。何でもいいからとにかく成績を出さないとすぐビリッケツですからね。フリーランスの皆さんにはわからないと思いますけど、職場内競争ってやつは本当に熾烈なんですから。なんか大変そうね。それはそうと、何やら皆さん顔色が芳しくありませんね。
一体全体なんだってそんなに憂鬱そうなんですか？ You briefly tell Dialin about what just happened. なんということでしょう。皆さん今日も今日とて運がいいですね。実はこのダイヤリン、全く同じ件のために派遣されてきたんです。そうと決まれば、どうしましょうかね。ちょっとお時間もらっても？無論だ。すぐに答えが出る道理もあるまい。ああ、違いますよ。アイスでも食べててください。遠くに行かないでくださいね。何故？すごい自信だな。 Everyone is still exchanging glances by the time Dialin quickly returns, waving something in her hands. Alright, it's done. This bargainer Biao is quite interesting fellow. He couldn't quite possibly bear parting with that one-of-a-kind book, so instead, he gave Sarah a replica. Turns out his cleverness has made things quite convenient for us. A heavily worn, mysterious ancient tome, with it stuck together from moisture damage. Its edges are tattered in the inner pages torn, making many crucial sections hard to decipher. From what's just barely legible, the tome appears to document unverified legends about the arrays related to the absorbing miasma and suppressing evil. How did you manage to get that out of him? すごいね、ダイヤリン。あんなに怒り心頭だったビャオおじさん相手にどうやってここまでこぎつけたの？ Yeah, I don't get what's with the script change. I'm actually curious about the difference, you know? She murdered the old man. Overpowered. そうよ。まるで術法でも使ったみたい。She monokuma'd him. どうやってですか？そうですね。Despair. Exactly what I did will remain a secret. But look, I've solved with the big trouble for you. You got what you wanted, and even managed to save his house in the process. 前回は救助に手を貸してあげましたし、そうそう、この間は高大凶も届けてあげましたもんね。だいぶ貸しが大きくなってきたと思いませんか？しかり、この恩、いかにして報いるべきか。How do you want us to repay you? そっか、いつの間にか結構助けてもらっちゃってたんだね。Give her a 5-star review. 私たち何したらいいかな？ではでは、こちらのコードを読み込んで、私にちょっとしたお気持ちを送ってもらってもいいですか？That sounds such a scam. なんて、真に受けないでくださいってば。私が人の弱みにつけ込んでお小遣いを稼いでるとか。She murdered her. つまり、気持ちだけでいいですよってことです。それで気が引けるようなら、これからしようとしてる面白いこと、それか面倒なことに私を混ぜてくれませんか？ That's it? たったそれだけでいいの？はい、それだけです。今日ここにいる親切な小市民が私でよかったですね。これがザオちゃん先輩だったら、とにかく交渉成立ですかね？いいよいいよ、交渉成立。 I don't trust that face. ありがとうダイヤリー。あなたったら本当にいい人ね。おや、ちょっといい人認定が早すぎるんじゃないですか？ Ayana Take really fits this role, no?
I actually like it. 知れないけど、それでも別にいいの。今日助けてくれたのは本当だし、今は同じ道を歩いてくれるんだから、それ以上望むのは贅沢ってものでしょ。不思議ですね。天真爛漫な女の子かと思ったら、何もかも見透かしてるような目をしたりするんですから。まあいいです。雑談はこのくらいにして、次の一手を考えましょう。Pao said this tome is extraordinary. It talks about divine purification and some kind of ancient array that can absorb miasma and suppress it. Just like the book said. Whether it actually worked or not, well, that's another story. Hearing this, Yishun Guang perks up. This is a matter of utmost importance. Now that we have the tone, let's head back to the Suiban Temple and discuss it there. Yishun Guang seems to have remembered something. Should I ask her now or wait until we're alone? 春光先生、平気か？さっきは少しだけ顔つきが険しくなったような気がしたが。ミアスマを吸収して災いや邪気を払う神宝。私とお兄ちゃんが小さい頃、両親から少しだけ聞いたことがあるの。Your parents, I hadn't really heard about Senior Yi mentioned them before. お父さんとお母さんのこと、そういえば釈円さんからはあんまり聞いたことなかったけど。Oh shit, Lies of P is on sale! Wait. Just now. It's not. I don't think it's the lowest price though. 二人はもういないの。私とお兄ちゃんがまだ小さかった頃にね。そっか、ごめんね。わざわざ思い出させちゃって。Oh, never mind. It is the lowest price. 別にいいわよ。この新エリートに住んでる以上、大切な人を亡くしてない人の方が珍しいでしょ。それに私たち兄弟には自慢の両親だったんだから。二人とも術法に詳しくて、お互いを愛してて、あちこち旅をしながら自由に生きてた。Seeing the world, enjoying the mountains and rivers. それで英飛地区を訪れた時、ミアスマの恐ろしさを目の当たりにして、校区で働く人たちの助けになろうと決めたんだって。それからはみんなを助けて、助けられて、校区にある居住区に落ち着いたの。私が生まれたのはその後ね。まだ小さかったし、私はあの頃のこと途切れ途切れにしか思い出せないけど、懐かしそうに話してるお兄ちゃんを見てると、きっとすっごく幸せな時間だったんだなってわかるから。両親は最後の最後まで効果的にミアズマを抑え込む方法を探してたみたい。でもあんな未曾有の大量発生に襲われるなんて誰も予想できなかった。10年前、航空跡地で記録的なミヤズマの大量発生があった。つまり春光先生のご両親は。さっきも言ったけど、私は小さかったからよく覚えてないの。お兄ちゃんも怪我で意識がなかったみたいだけど、すごい混乱だったらしいわね。
目が覚めた時はもう救助地点で、お父さんもお母さんもいなかった。それからはいろんな人に助けられてどうにか生きてた。万学先生みたいに優しい人たちが私たち兄弟を訪ねてくれて、しばらくしてから先生が私たちを雲岳山に紹介してくれたの。At that time, I heard that Yungui Summit was taking in orphans. Since I was leading a ruthless life, entrusting the important task of caring for 2 children to Yishuan was the safer choice. Banyue, did you also know Yishun Guang's parents? じゃあ万学先生は春光のお父さんとお母さんにも会ったことがあるの？しかり、当時は我が輩も時折校区で手助けをしておったゆえ。先生に面倒を見てもらったこと、本当に感謝してもしきれないわね。ねえリン、お兄ちゃんが悪夢にうなされたのは知ってるでしょ？お兄ちゃんはお父さんとお母さんを亡くしたあの日から雲岳山に落ち着くまで、二人が宮島に潜む怪物に襲われる夢をずっと見てた。師匠たちのおかげでそういう悪夢も次第になくなったと思ってたんだけど。Did coming to Wi-Fi make the nightmares come back? 地区に戻ってきたことで再発しちゃったんだね。なんという痛ましい過去だ。だが当時の混乱を思えば真実が込み入っているのも無理ないな。誰かを救いたいというお兄さんの気持ち、それが悪夢の根源かもしれないんだろう。人の命を奪う者が宮島だけとは限らないからな。それはどういう？ At those words, both Yi Shunguang and Banyue fall silent. Dwelling on the past is too heavy. Getting late. Let's head back and discuss our next step. そうよね。ごめん、両親のことになるとつい。お兄ちゃんの居場所を突き止めるのが先だもの。行きましょう。 Yi Shunguang and the others gradually fade away from the view, but Banyue lingers. It isn't just the miasma that can lead people's deaths. Seemingly casual words. Yet the cries of the past ring in his ears once more. お願いです。どうか頼まれてください。僕たち Oh. まだこんなにも幼い。この子たちが大人になるところを見届けてあげたかった。でも寂しい思いをせず大きくなってほしいんです。お願いします。どうか。 A hand reaches out from behind, pulling Banyue back from his silence into the present. 師範、皆さん言ってしまいますよ。何か思い出したような。 So Dailies, that CG art from Dailies, Banyue is doing the killing then. さにあらず。参ろう。 Ankh is the killer. Damn, how can we even view Yi Shunguang's non-transparent? We cannot see anything. There's no glitch here. I don't remember any glitch here, man. I'm trying every frame. Maybe they exist here.
I'm surprised they haven't patched the nearby area there around Sweeties. Damn, cannot see anything at all. No glitch. Now, maybe if we can control her. Their existence transcends mortal measure, standing with divine, or perhaps redacted. In ancient times, there were sages who could communicate with the divine, observing the celestial redacted changes. They knew miasma blank would converge blank during the peak of celestial blank. They built this array, gathering and purifying the miasma to restore the worlds to blank. With the array complete, half the evil is subdued blank, yet blank. To summon blank, desire to blank, power blank, core, I willing sacrifice as the key blank, sincerely blank. Though we leave this method if blank descends, the consequences are unpredictable. After reading the cryptic tome, everyone puts together all the information so far. 古書の内容のうち判読できない部分を除けば、サラと釈園さんがここに記された人望なるものを調べていたのは確実だ。サラの追い求めている始まりの主と関係があって、謁見とやらには欠かせないもののようだ。The array's purpose is to suppress the miasma. The Exaltes don't seem the merciful type. でも肝心の人望の効果はミヤズマを吸収することなんだよね。今まで人の命なんて何とも思ってこなかった三将会とその神様にしてはなんからしくないよね。サラはその人望がコーク跡地にあると考え、残党を動員して探させている。春光先生、かつてあそこで暮らしていたなら何か心当たりはないだろうか。ごめん、私があの頃からしっかりしてたら、それかもっとお兄ちゃんと話せてたら。よさぬか。我が輩もこの幾とせフォローの深くに異変を感じ探索を試みてきた。だがいずれも徒労に終わった。とはいえ案ずるな。見つからぬのなら何度でも赴くまでのこと。お主らはただ知らせを待つがよい。Wait, going in aimlessly right now is just like trying to find a needle in a haystack. しゅんこちゃん、10年前の航空跡地を生き延びた誰かで最近もまだ連絡を取り合ってる人っていませんSo you think we should reach out to the people from back then about the array? Makes sense. I was too young to remember, but maybe someone else still does. ただ私自身、雲岳山に入門して生命権を継承してからは属性との関わりも減っちゃって、それを過去と向き合わない言い訳にしてたとこもあるし。Master, I've located the list of the survivors from the old mining site. Most of them have settled in the Salium Bay area. We found some survivors. Maybe they have more info? Don't worry, some survivors from the miasma outbreak are now settled in Salium Bay. They might have some information about the array. Salium Bay.
I'm pretty familiar with that area. It's crowded and full of kinds of people. Asking around one by one would take forever. Why don't we split up so we can cover more ground? No time to waste. I'll go ahead. Join me when you're all set. Sounds good. Using the addresses Fairy found, everyone sets off in a different directions. Any glitches here? Telescope. Things have changed so much. Back when my brother and I had to stay here, this place was just a haphazard mess of makeshift shelters. Now it feels like a proper settlement. The past fades like dust. It's been years since you've faced the past. You must have feeling pretty conflicted right now. Yeah, Ninkian and the others got here before us, so they must have gone down already, right? Somehow, now that I'm here, I'm feeling kinda nervous. Hey, doesn't that miner up ahead look like kinda familiar? Looks like it's that person we saved earlier. Ah, it's you guys. I'm feeling much better. Thanks to you and your friends. I was just thinking about how to thank you all, and here you are. Don't worry about it. We were simply doing what was right. We're just glad to see you're safe and sound. But we're here today to ask about something, if you don't mind. Ask away. If I know anything about it, I'll tell you everything. No beating around the bush. Ask about the regarding the deities. Ask about the array. Arrays? Divine deities? Why is it always? My old one mentioned it once. Over the past few decades, outsiders would show up every now and then. And some would just move into the staff family quarters and kept sneaking deeper into the mining area. They were always asking the old timers at that time about the stuff from way back when seems like they're digging for some mystical arrays or whatever. Did they find anything? I just remembered there was this guy who spoke like real nice and a woman who was always smiling. They even helped treat my old man's illness. They were good people. Once they even said something about making progress on whatever they were doing. And then everything went south. Did it? All those things they tried probably didn't work out. If it had worked, maybe that disaster wouldn't have happened. If there really were such a deity, people wouldn't have died and families wouldn't have been torn apart. Besides the array, do you perhaps remember any other details around the time of the incident 10 years ago? Any detail would help. Other details. There is something I remembered recently. Last time I went to the Hollow, I just wanted to check out my old place. I got stuck before I could make it there, but I did spot these really nice looking white flowers blooming over. Nice looking white flower? We've seen something like that before. Yeah, folks has been saying those white flowers are a good sign that the miasma's receding. Come to think of it, I vaguely remember seeing something similar in in the mine shafts where my folks work. Back when we lived in the mining district 10 years ago. The area around those white flowers was clean too. No trace of miasma inside.
Back then, I thought it was really fun to hide next to those white flowers whenever it got into the trouble with my folks. It felt oddly comforting. That's pretty much all there is to it. After that, my asthma outbreak happened, and we couldn't even go home anymore. Not many survived, some moved far away, others relocated, and as time passed, we just lost touch. Come to think of it, it's quite coincidence recently, besides you. You're my saviors, so I might as well be honest. Someone else asked me about that array stuff too. It was this young man who even gave me a fat stack of hush money, telling me not to breathe a word of this to anyone else. Said something about how this info was tied to some dangerous stuff and they couldn't let more people get get caught up in it. It's Aizen. what did what did he look like? Did he have brown hair, wearing glasses, and some dress in a Yunkai Summit training attire? Ah, no, he was nothing like that. He was tall, slim man, in the black clothes with black hair. There was this certain aura about him. He spoke politely and quite generous, too. If you hadn't said me, I would have kept my lips sealed about him. Ah, so it wasn't. Clueless. Don't feel down. We made a good progress on this trip. Let's check some other places and see what we can find. Bro, it's funny because I'm playing Bleach Gacha right now. Is Aizen not in the gacha? Just then, Ninkian's somewhat anxious voice comes from not far away. Or maybe he's a weekly boss or something. Playable. Wowie. Phony fortune teller. He's also a weekly boss. Yeah. I have some important matters to attend to. Please stop pestering me. Hey there. Don't leave, friend. I just said I see darkness clouding your vision. There's some terrible malignance between those brows of yours. If this great master calculations are correct, you must have a close family member. This weighs heavily on your heart, and if left unresolved, a great misfortune may befall on you. Luckily, you met me for just 5,000 dennies. What the hell are you talking about? Get out of here. The fortune teller looks embarrassed, but quickly locks eyes with Yi Shunguang as if finding a new target. Hey there, young lady. You have most spiritual aura. Come, let me read your fortune. We can work out a good price. It's a fate that we met. This is terrible. A terrible omen. The stars have fallen. The moon is broken. Your path is fraught with peril. Barely a glimmer of light to be seen in the dark. My lady, you may face a great calamity soon. To overcome this tribulation, you need nonsense. Clueless. Paul dial in. Murder this man. This acting needs some work. So now you want us to pay to break the curse? Mister, while I'm not great at divination myself, a master who's an expert, Khan, is in the north, Lee is in the south. I'm sorry, but your compass is wrong. And the positions of Dewey and Shun, trigams, they're not quite right either. We've got other matters to attend to, so we'll take our leave now. I mean, technically, he kinda predicted Yi Shunguang's. Maybe he's not a phony.
Why do I keep running into tough nuts and experts these days? That guy in the other day saw right through me too. Even little girls aren't so easy to fool anymore. This gig getting harder and harder to pull off. The fortune teller grows frustrated with embarrassment, recalling the tall, dignified young man in black from the other day. Hey, young man, your face speaks of noble fortune. Hmm, I see a hint of worry between your brows, and this great master read the fortune I've laid out for you. Hey, don't mess with that. Keep your hands off. Victory at all costs. Shifu always divination was my worst subject. Too restless and unfocused to get accurate readings. Yes, he looks so edgy. But this time, I chose to trust in my divination. If no word comes, when that wretched creature appears, I will give it my all. Mm-hmm. Why is everyone staring at Banyu and Shifu? The atmosphere is getting weirder and weirder. Suggest going back first. Right now, I actually want to look around more to see if there's anyone else my brother and I used to know. Why don't you head back first? Don't worry, I'll head back soon. Yi Shunguang is so focused on finding her brother that she hasn't even noticed the strange atmosphere. Head back with Banyue. Asia server? Yeah. They add a tons of boss fights, like every one of those less important Arana car got even their own model and moves. Why there's so much weekly bosses? Oh wait, never mind. Just boss fights. Man, I wanna see Yi Shunguang's model. Come on, bro. Ashu must have been blind back then, bringing that thing from the hollow and treating it like a person. No, I don't do account review. Ashu treated it with such kindness, and look how it repaid her. Just standing by and watching her die. No wonder they said it a killing machine before. That thing got no heart. Yeah, I mean, didn't that forbidden fruit test or poor Ashu saved such a thing and brought back, and now she's gone. Only her brother. No one's heard from him in years. What on earth is this Banyu with sheep? Years ago, I committed an unforgivable sin. The evidence is irrefutable, beyond any dispute. Their resentment, their boundless hatred. It is kind. It is the karma I deserve. I must bear it. One day, I shall explain it. Ankh the killer. Banyo, about just what happened. すまぬ。突然のお唱いで騒がせた。これは我が輩の過ち。お主が気に病むことはない。ことの葉にしてその真苦が和らぐのであらば、我が輩が受け止めるのが必要。Seems to have a past that's hard to talk about. Better give him some space. I understand. I won't ask you any further, but if you ever want to talk about it, I'll always be there to listen. Banyue gives you a grateful look while staying silent. Soon the others return. Everyone gathers to share what they found. なるほど。当時宮妻の大量発生が起こる直前、僕たちが見たのと同じ白い花が咲いていた。
春光の直感は正しいと思う。再び現れた白い花は何かの前兆と見て間違いない。それに例の人痘のことも繰り返し話に出てきたね。生存者にも覚えている人がいるのなら実在してる可能性が高まったと見ていいだろう。ですね。サラの探してる動機が一日一善のためかはさておき、当時航空跡地にあったっていう居住区にはとりあえず行ってみないと。You wanna head back? 春子、それでいい？私は平気。手がかりがこうして私たちを導いてくれたんだもん。きっと向き合う時が来たのよね。Once everyone's prepared, you'll set out. それじゃあみんな準備しといてね。終わり次第出発しよう。I don't even think we're at the half story yet. Wait. I wanna see some glitches here. Did we ever have something here? It doesn't seem like it, right? Oh, never mind. Wow. Banyo. It's so weird that I just noticed her lips are pink. I swear she doesn't have any lipstick before. Is that your real voice, Fairy? Did they forget to filter out her voice? Do you want to take a break? 春子、顔色悪いよ。ちょっと休む？いいの、いいの。ちょっと気が散ってただけよ。多分どこか懐かしいのに、でも馴染みがないこの道のせい。なんかいまいち集中できなくて。であれば、いたずらに急ぐことはあるまい。そうですよ。あそこにある秘密が何であれ、急に足が生えて逃げ出したりなんてしませんから。体調が悪いなら日を改めればいいだけです。
生命よ、我を導け。ほら、言えたでしょ。本当に気が散ってただけなんだから。さあ、行きましょう。もう安心だよ。目的地は完全。されど行く手には障害か。また障害物。ゲームの電話が繋がらないとき、どんな気持ちなんですかね。ダイヤ、山のこと。乱闘。I don't even remember how to continuously punch to the ground. I think that is the combo that I'm trying to do. I think it was 2 basics and then X attack. His shit is complex? Yeah, that's what I'm saying. He got so much fucking combo, man. There's one more. Oh my god. Oh. Bottom combo for fighting game players. Mr. Fridge, are you a fighting game player? Do you like fighting games? Yo, how do I switch this? Oh, wait. Not really. Oh, are you kidding me? まずは宮妻のコブを破壊してトロッコを見つけないと。あっちに制御装置があるよ。 It's not complex. これで OK だね。戻ってトロッコを動かしてみよう。かなり年季が入ってるのに。 Do you remember ちゃんと動くんだ the ね。 HSR Belobog? いやー、作った人たちの血と汗の賜物ですね。 The Belobog mining incident? 再び起動か。よーし、これでトロッコが起動になりますよ。 If you know, you know. シュンコさん、急に黙り込んじゃってどうしたんですか？この星、瓦礫を片付けたらもう一回確認したいかも。 Belobog cars were more fun? No, it's not. Fuck, it's so annoying. It's just the simplified version of this. But it's super annoying. 対岸にあるのが当時の居住区だ。 This bridge leads to where Yi Shunguang used to live. この橋を渡った先が春光の昔住んでた家なんだね。小さい頃、お兄ちゃんはよく私をこの橋の真ん中まで連れてきてくれた。どっちが石を遠くまで投げられるか、水しぶきを高く上げられるかって勝負してたっけ。 No, it's not. I'm just annoyed by that because it's way too long.
Like there's like fucking 2 sets of those. お兄ちゃんはいつも手 Wait, no, it's 3. 思うけどね。私負けたことなかったし。あの頃はこの橋がどこまで行っても終わらないように感じてた。Like 3 sets, 5 stages each. So total 15 or something. But it felt forever. そして10年前のあの日、覚えてるのは真っ暗で騒がしくて、誰かの悲鳴と何かが壊れる音がひっきりなしにしてたこと。それと息もできないくらい体がこわばったあの感覚。大きくて頼もしい影が私とお兄ちゃんを抱えてこの橋を駆け抜けていったの。不思議と安心する。でもちょっとだけ冷たいような。そんなことを考えてるうちに橋の向こうの景色はどんどん遠ざかって、聞こえるのは風の音とその人のずっしりした足音だけになった。Yi Shungguang, do you remember who it was? それが春光たちを助けてくれた人なんだね。誰だったかまではわからない感じ？うん、もう思い出せない。でもその時感じたことはずっと覚えてる。私を Yo, you can know. ではどこか冷たかったけれど、 I'm dropping frames? Really? 心の中ではそれがどんなものよりも慰めになったわ。You can see Bakushin doing exercises. Tell me if it's like lagging or something. そうだろうか。それじゃあ向こう岸へ行っても、もう一度この橋を Damn, I'm actually getting hungry. 私たちと一緒に All that talking making me more hungry, man, than usual. Can you tell me how long is this story left? I feel like we're at the second half already. あの浮いてる石、ちょくちょく見るよね。何かに使えないかな。いつか会って、愛しい連中をまとめてぺっちゃんことかいいですね。もしもしハローです。生崩れ大地は避ける。Damn! It kinda reminds me of Akuma, not gonna lie. あの白い花、奥に進むほど増えてるな。脆弱真知 I don't care anymore. It's not like I'm gonna pull for him. Moving on. Oh, man, out of the way. God damn it, that tail is a distraction. There seem to be more white flowers here compared to everywhere else I've been through. あそこの石獅子、覚え
てるのと全然違う。 Mod it out. 昔 Oh shit. この10年 She was talking. あの像は随分侵食されてしまった。時の流れというのは残酷だな。割れた窓を吹き抜ける風の音もどこか泣いているみたいだ。 It feels so empty and desolate. 確かに空っぽで荒れ果ててるね。ねえ、私一人で見て回ってもいい？まあ、どのみち手分けするのが得策ですね。ところで、万学先生は昔はここでお手伝いしてたんですよね。ちょっとは懐かしくないんですか？ずいぶん口数が減ってる気がしますが。万学先生？ Dialin. Banyue remained silent, seemingly deep in thought. ここに来てからというもの、師範は不自然なほど無口になられた。何かに気づいたのかもしれないな。 Oh yeah, definitely is. The surface of the stone lion is covered in cracks, as if Banyue gazes at its base. A stream of past memories flickers deep within his core. Vicious substance detected. Trace assessment 0%. Composition analysis fructose plant fiber. Metal fingers sink into the orange red pulp. Frosting sticking to the mechanical joints. Tactile feedback. Contact with soft object. Classification human gift. 持ってきな。これはうちで仕込んだ干し柿さ。甘いよ。おい母さん、見えてないから無理もないけど、この人に柿が食えるんかな。ありがとう。ほら、僕の言った通りでしょ。彼は僕らの言葉がわかるんです。ありがとなデカブツ、本当に助かったよ。おめえが崩れた行動を片付けてくれたおかげでガキどもが無事に家まで帰れたぜ。これどうぞ。 A pale wildflower is suddenly wedged into the joints of the mechanical arm. A strange warmth spreads along the arm plate. It's the heat from a human palm. おばばはあんたがどこから来たのか知らんし、どんな格好なのかもどんとわかんねえが、触ればわかるよ。冷てえものの体の中にあったけえもんがある。心っちゅうやつがね。ねえ教えて。あんたのことなんて呼べばいいの？ Abnormal core temperature fluctuations. Urge unit type 0 command. Suppress miasma at all costs. Overridden. Banyue's core emotion module permanently activated. Mission name, Rebirth. Bro, I suck using him. I think we should stick with Dialin. The ethereals around here have been pretty much cleared out, I think. I'll take a walk by myself, see if I can find anything. Let's split off and do some investigating. Maybe we'll find something. Indeed.
There seems to be a strange presence over here. Oh. Yi Shi Yuan. This way. The descent that you speak of, from your words, it sounds like not just from anyone can pave it. Of course, only the devout, the one who completely surrenders body and soul, anchoring themselves solely to their supreme will, can sense their presence and invoke their descent. You're beating around the bush. Don't tell me you still don't trust me. I help you locate the array, so you should give me more concrete details. I've already said, when the creator descends, only I can determine will they appear. This is my sacred honor, and also my boundary. Cannot be crossed. You only need to follow in my footsteps. Even if someone were to tail us like rats, trying to watch us in greed, it would all be in vain. If you go any further, you won't be able to hide that side of yourself anymore. Better face who you really are, Yishuan. Yi Yishuan. Just remember this. Everything comes with a price. What you cherish. What you cherish. What you protect. What you fear to lose. Perhaps they can all become the nourishment that feeds the new order. The illusion ends here. That was a vision of my brother, Sarah. This kind of thing has happened before. Seems like to be related to the miasma reacting to me. Recreating these scenes from the past, but I'm not sure how it works or how accurate they are. If this recreation of the past, judging by where the visions appeared and what they said, the array is most likely somewhere beyond that door. The way of my brother spoke, and that feeling of briefly touching in the past, what we saw must have been a glimpse of something that really happened. And the things he said, I know my brother better than anyone. He only speaks that way when he's calmly planning something in his head. There's no concrete evidence yet, but I think at least a rule out of the worst case scenario. My brother must have had other motives, just like we suspected. Will you trust me on this? Of course! Only you. I trust your judgment, Yishun Guang. And I trust you, Senior Yi, too. If we keep following their trail, I'm sure we'll figure out why he hasn't sent a word back yet. Yeah, they went through this door. Yi Shunguang pushed the door, but it wouldn't budge. Just destroy it? 鍵がかかってるみたい。あれ、どうやって開けるんだっけ。確かおじさんの誰かがいたずらされないよう秘密の鍵をかけたんだけど、年長の子がその仕掛けを盗み聞きしてたんだよね。Yi Shunguang, did you remember something? シュンコ、何か思い出したの？もうこんなに時間が経ったし、あの時は何もかもめちゃくちゃだったから、大したことは覚えてないかなって思ってたけど、いざここに来てみたら、あっさり思い出しちゃったわ。もう少し先にある階段を上がったら、開けた場所があるんだけど、お父さんがそこに座ってると、私は背中めがけてかけていっては物語をねだってた。お父さんは言ってた。空の星の一つ一つは明かりの消えてしまったカンテラが姿を変えたもの。掘り出された高齢石はそんな星が夢を見て大地に落ちてきたものなんだって。お父さんは
ミアスマの中で亡くなった婚姻たちを忘れてしまうのが怖かったのね。今の私が彼の声を忘れてしまうのを恐れているように。We know now that my brother and Sarah went beyond this door, but I don't want to break it or anything around it unless it's absolutely necessary. Damn. 先に他のところを見てきてくれる？もうちょっとここで粘ってたら思い出せるかもだから。When we regroup, if I still can't remember how to open it, then we can consider other ways to get through. Okay? Okay. わかった。でもあんまり無理しないでね。それと気をつけて。先に他の場所を見てくるから。This place bring back some childhood memories. Huh? The sunlit wall over there. Mom used to say that the part of the wall warmed by the sun was the coziest heater in the winter. One time, I secretly buried my brother's clothes over there, hoping to warm them in the sun as a surprise for him. But I buried them so well I couldn't even find them myself and ended up crying. Yeah, luckily Dad was there. He had a natural knack for finding things. He said the sunlight had hit the brick when I hid the clothes, and I remember the location for me. Unfortunately, the clothes were already ruined when we dug them up. Mom and Dad just laughed, and my brother didn't blame me either. There I was, covered in dirt, bawling my eyes out like a little troublemaker I was. There used to be this big open space there on hot days. The miners would set out long benches, sit together, and chat until evening. The adults would fan themselves and talk while the children ran around chasing fireflies. Mom worried we'd run too far, so she taught me and my brother a simple light technique to make the fireflies form a trail of light. It wasn't anything powerful, just fun, like it was like a painting with the light. I can almost still hear it. The blind old lady upstairs calling her family to come in for dinner, and the sound of miners' lamps stopping on the steps as they returned from work. Such warm memories. Yeah, they fought so hard to protect this place, to make it warm and welcoming, even if all later consumed by the miasma. Edge. It's you! It's your fault! You filthy. Mm-hmm. Winged monsters. Wait. Did I skip everything? No. バンガク先生、どうしたの？今しがた我が輩も面妖な声を耳にしたのだ。It's the one Dailin mentioned before. Strange voice. それってダイエリンも言ってたやつ？また聞
こえたってことはよっぽどおかしなことが起きてるのかな。この壁の向こうに尋常ならざる宮妻を知覚できる。その声は密かに忍び寄り心を惑わす。お主も用心することだ。不可思議なことはそれだけではない。かように宮妻の気配が強い場所なれど、白き花の咲く場所に近づけば心触が和らぐようなのだ。言われてみたら確かにそうかも。やっぱラマニアンの宮妻に起きてる引き潮はおかしいよ。宮妻がみんな白い花に導かれて同じ方向へ収束してるみたい。Strange white flowers, weird voices. Something's definitely off in this hollow. Yi Xingguang and I even saw visions of the near door of Sara and Yi heading deeper inside. Our guess is right. The array they were looking for should be in the same direction. In that case, it's too dangerous to rush blindly. Let's wait for everyone to finish investigating, then regroup. Okay, I thought I skipped everything. Why is there no response? If it comes to that point, then I'll have no choice but to... Another illusion of Senior Yi seems to be secretly waiting for something. Taya Lin. You're kinda suspicious, man. A place once filled with children, laughter and joy, now covered in a thick layer of dust. Even after being abandoned for years, ravaged by disaster, you can still clearly feel the dedication of its original designers. Every inch of this small area was carefully planned out, just to carve a lively playground for the next generation, amidst of this harsh mining district life. It stubbornly resists being forgotten, announcing to the world that people once strived so hard to put down roots and live here, infusing joy and hope into their ordinary days. Dailies、そっちは何か見つけた？静かですか。まあ確かにこういう誰もが苦労して生きてる場所だと静かっていうのは違う意味を持ちますもんね。誰もが喋る気力もないくらい飢えてるか、息を潜めて外の音に耳を澄ましてるか、どっちかです。フォローに飲み込まれてなかったらこんな廃墟みたいな場所でも物音くらいはしたはずですが、壁の中を走るネズミ、パイプから漏れた水滴、それと割れた窓から吹き込む風。Ayolin's calm expression shifts, replaced by a complex gaze blending concentration with a strange sense of understanding. He hesitates for a moment, showing a hint of confusion. ちょっとご意見を伺いたいんですけど、人が自分を殺した相手に感謝するってどんな状況だと思います？
自分を殺した相手に感謝？随分ヘビーな話だね。急にどうしたの？また何か聞こえたりした？まあまあ、ちょっと考えてみてくださいよ。先に質問したのはこっちなんですから。あ、うん。自分を殺した相手に感謝ね。例えば、すっごく追い詰められてて苦しい時、他に楽になる方法がないなら、そんな言葉も出るかも。それか、復讐の終わりとか、誰かを殺した罪を背負ったまま生きるっていうのは死ぬより辛い時があるかもしれないし、もう一つ可能性があるとしたら、自分が死ぬことで大切な人が生き延びられるとか。自分が死ぬことで大切な人が生き延びられる。The swing comes to a stop, and Dailin seems lost in thought. Damn! Looking. Oh, new mob. この怪物、なんだかタイヤリンと万博先生を狙ってない？ゾワッとしますね、この見られてる感じ。初めてな気がしませんけど。花火大会よ。この一瞬に生徒の光を。最高のさ。演奏タッチ。生崩れ大地は避ける。ワクワクしちゃうな、今日のお仕事も。あれもしもーし、これがあんたのマジナですよ。Euphoria. Is that the exact name? No. I know someone like Euphonius. Euphonius is like I believe he's a Filipino tracer though. After the sacrifice are deleted. Yo, she sounds like Sarah. 宮妻の気配が濃くなっておる。用心せよ。お化けみたいにコソコソして、とっとと出てきたらどうですか？忘れるな。かつてその幻を追いかけたんだ。それはどんな赤裸々な嘘もお前を絶望させる。早く荷物をまとめるぞ。フォローが目の前だってのに、こんな漏れ屋敷なんか教えていられるか。何焦ってんのよ。建設会社の人が言ったでしょ。凄腕の霊媒師を呼んだからくじを引けば解決するって。ほら、くじを引きに行くぞ。ファンさん、いつもあんたにくっついてるお荷物は。
うしたんだい？こんなとこに隠れて。まだ何も食べてない。 Yo, she already got the Monokuma hair. It's genetic. みんなもう行ったわ。あんたがお腹を満たしたら私たちも行きましょうね。 Bro, she never grew. あの人たちが言ってるくじって何するの？ああ、あんなの形だけのものさ。うちのダイアリンが心配することなんて何もないよ。木なんだって？釈明の器として一人生贄を差し出せば他は安泰だって約束するさ。どいつもこいつも我が身が可愛いだろうからくじ引きにしてやったんだ。よーし、公平公正。お天道様がちょうどいいのを選んでくれたわ。まったく縁起の悪い小娘だこと。おばさん、私は大丈夫だから。だから悲しい顔しないで。私が生きていてそれだけなのに。もう終わりだ。今さら何をしてももう手遅れだ。ただ普通に暮らしたかった、それだけだわ。最後にお願いをするとしたら。願いですか？霊媒師さんがちゃんと私の死と引き換えに皆さんを幸せにしてくれたらいいな。この小細工が何度行われてきたのか。みんな死んじまう。最初から避難すればよかった。 No, she failed 18%? Fuck. 信じるべきじゃなかったのよ。現金詐欺の建設会社、それとくじ引きだなんて言った霊媒師。絶対に血で償わせてやる。くじ引きって嘘？みんな死んじゃうの？おばさん、ダメ。よく考えて、ダイアリー。なんとか風呂から出て Uh-oh. 人に伝えないと。こっちだ、こっちから逃げるぞ。この声をたどって絶対にここから出るんだ。絶対におばさんに伝えなきゃ。霊媒師と外から来た人たちもみんなを騙してるって。どうしてそんなことに。あのおばあさんはどこ？建設会社の人たちはどこよ。助けて。地味に当たりを引かせればいいって話だっただろうが。あんさ、あんた発案者だろ。何か言ったらどうだ。身代わりが見つかったと思ってたのに。どうしてこんな。ダイアリー、ダイアリー、ダイアリー。大丈夫？なんか呼びかけても反応がなくて。何があったの？いえ、なんでも。はめられたみたいです。うかつでした。ダイアリー、万学先生、大丈夫？あのサクリファイスが消えた後、お二人とも石みたいに動かなくなったんだ。何と呼んでも反応がなかったから心配しました。 The voices. あの声がまた聞こえたんだね。さよう。
なんて言ってた？人の心の隙につけ込み力を捧げようと迫る面妖な言葉だ。サクリファイスは言ってましたね。始まりの主の呼び声と。まさかとは思いますが、本当に始まりの主とやらが覚醒器で呼びかけてるんでしょうか。でもどうして私と万学先生にだけ聞こえるんでしょうね。皆さん、このエリアに入ってから何も聞こえてませんか？例えば頭の中でもう一人の自分がわちゃ I don't know. I got my meds. もう一人の自分？特に何も聞こえなかったけど。たださっきあなたたちが危ないことになってる時に玄関の中の生命圏が反応してたの。師匠自ら封印を手掛けて以降こんなことは初めてだったからちょっと驚いたわ。なおさら興味深い状況になってきましたね。私たちはここへ神宝と楊釈園さんの行方を探しに来たわけですが、その過程でこのフォローに潜む何かに目をつけられてしまったようです。その何かと私たちが目指すものにどんな関係があるかは知りませんが、こんな風に人様をたぶらかすようなのが慈悲深き神様なんかじゃないことは確かです。得体の知れない何かの力、それも万学先生くらい強い人でも影響を受けちゃうほどの。I really want to keep following my brother's trail, but 今までどうにかお忍びってことでやってきたけど、もうそんなこと言ってる場合じゃないみたいね。これ以上みんなを危ない目に遭わせないためにも雲岳山に連絡するわ。師匠たちはラマニアンフォローに詳しいし、同門や年長者の中にも誰かしら事情を知ってる人がいるかもしれないから。she's right. 春子、その判断は正しいと思うよ。壁の向こうは宮妻がまだあんなに濃いんだし、変な声がいつまた聞こえてくるかわからないもん。一旦外へ出よう。同感ですね。どこの誰とも知らないやつに頭の中まで入ってこられて、そろそろ本気で頭に来てますから。万学先生、いいよね。Banyue takes one last look at the sealed gate and nods. Can we actually finish this tonight? After returning to Suiban Temple, Yishunguang tells the mystics that what's going on. そうか、君があの若くして生命権を継いだという楊春光さんだったとは。雲岳山の若き弟子たちの中でも一番の秀才とされ、いずれはうつろ狩りにもなりうる器だともっぱらの評判だ。秀才だなんてそんな。My Void Hunter wife. I'm sorry, Yishuan. ごめんなさい。私ってば本当に自分勝手で軽率で、こんなことになるまで黙ってたこと本当に申し訳なく思ってます。私からもごめんなさい。みんなにはもっと釈園さんの行方がはっきりしてから打ち明けるつもりだったんだけど、あの場所の宮妻があんなにおかしなことになってるなんて。今回調べてみて
事態がどれだけ深刻か痛感したわ。英皮地区の安全にも関わることだし、これ以上隠しておくわけにはいかないって。But please, trust me. Though I don't have evidence to prove it, my brother must have reason for covering his tracks and for being alongside with Sarah. I know he wouldn't betray us. It's too late. Aizen's gonna die. 私はお兄ちゃんと一緒にここまで来た。誰よりもあの人のことをよく知ってる。I must do what I can do. 仲間思いで、私利私欲のために人を傷つけたり、道を外れるような人じゃないって。大丈夫よ、こうちゃん。じゃなくて、春光さん。兄弟子の人となりはここの誰もが知ってるもの。師匠にはもう連絡してあるわ。今は別のお勤めで手が離せないそうだけれど、そっちが済み次第すぐ駆けつけてくれるって。Man, what is this timing? 師匠の指示を仰ぎましょう。I want to see my Yishu one. ありがとう、信じてくれて。でもあんまり気は使わないでいいから、普通にこうちゃんって呼んでくれたら嬉しいかな。ねえみんな、師匠が来るまでの間、宮妻がおかしくなった原因を私と一緒に突き止めてもらえない？もちろん全力を尽くそう。ただこうちゃん、君はしばらく適当感で休んだらどうだろう。りんちゃんもしばらくこのまま彼女に付き添ってあげてくれないか。休むって。実は師匠からの返事で、あなたをしばらく調査に参加させないよう念をされてしまって。Yeah, you cannot take part in investigation. ごめんなさい。でも明日からちゃんと。We know that's not gonna happen, right? 調査を始めるわ。だから安心して待っていて。Desperga. With that, King Yuan leaves together with the other disciples. Yi Shunguang is left standing there, hands clasped tightly together, her expression clouded with helplessness. いつもこうなっちゃう。Yishuan Shifu was worried. Worried about my safety. I understand. I've always understood Shifu cares me deeply. Even with Shifu's personality crafted seal on the sword case, she constantly worried that the power of the Kingming sword might spiral out of control. Worried that I might end up like her sister, High Preceptor Yi Jiang. But having to stay behind everyone kept being safe. Watching everyone else face danger while I can only wait is just... what's with that gloomy look on your face? You hardly seem like a Yi Shunguang I know. Being able to face any situation with composure, isn't that the kind of person you are? Yi Shunguang, you're too tense after everything that happened today. What you need the most right now is to get some proper rest and recharge. Let's get ready to receive tomorrow's news in a tip-top shape. Okay, surely this is the last part, right? Question mark. I've troubled everyone again. Let's all get some rest today. No! Chat more with Yi Shunguang. Okay, if no, then we can probably end it here. I'm actually getting hungry. God damn it. Maybe? Don't fucking bait me, okay? I wanna sleep with Yi Shunguang.
I just want to come see you again. I'm still worried about you. It's alright. I was just feeling a bit down again. After everyone's comforting words, I'm feeling much better now. At least those two illusions today gave us a clearer picture. You must be exhausted from running around with me with the past couple of days. Go get some rest. But that's your bed? I'm not gonna lie, that's kinda comfy. Yeah, I would sleep on that for 14 hours. Not this kind of bed, but this kind of bed. It seems very normal for Asian household. Warm bed. Wowie. After a long day, the bed seems to whisper, "Come to rest, your mortal coil. That's what you're meant to do right now." Like falling clouds, gently sinking, surrounded by tenderness, you drift up into dreams. But under the covers of night, there are still those who remain awake in Phalium Heights. Milkers. Okay. I knew it, man. It's been always like this. There's a rat. Filthy rat. Disgusting rat. 0 out of 10. No bed sharing. Yeah. Disappointment. Well, this is unexpected. You let that insignificant little pawn go free. Such mercy. Doesn't quite fit the image of someone hell-bent on revenge, ready to die alongside their nemesis. They're just an insignificant pawn. They have minimal intel, and their life or death won't affect the bigger picture. No need to cut off every loose end. On the path to meet the creator, any impious noise must be thoroughly purified. Just like those traitors who bask in divine grace yet harbor doubts, daring to commit blasphemy. They are now very quiet, utterly quiet. As for you, showing mercy to even little pawn, how can I trust you? You won't go soft on Banyue at the crucial moment, or perhaps hesitate when it comes to your own ending. Whether you trust me or not means nothing to me. I've said it before, making Banyue pay in the blood is my punishment for him, and the ending I've written for myself. You're sharing in the same punishment as him. Haha. How ironic. Don't tell me you're still clinging to that pathetic illusion of a master-disciple bond. Don't make me laugh. Cut to the pointless probing. We're just using each other to get what we want. My delusions are none of your business. Don't get hung too up on your so-called god puppet. Better pay attention to those who keep in your company for your sake. You better pray your creator is really omniscient as you claim. Damn. You mean Yishi won? Heh. His little schemes are insignificant. The creator has foreseen his fangs, and I shall be the final link to fulfill the creator's prophecy. Yi Yishuan very existence, his every choice, even those futile acts of defiance, all will be woven into the grand tapestry, becoming a distinctive stroke of color in this final masterpiece. Everything will return at journey's end. And lingering warmth of conspiracy gradually dissipates. In the morning light of Phalium Heights, a new day dawns upon Suiban Temple. Still unaware of last night's undercurrent, carrying mysteries and looming threats.
Belayon and Bolayon. Bolayon, this is all your fault. Troublemaker. Setting this a bad precedent. Hey, you dare slander on me. What I have done wrong, pray tell. It must have been you sneaking down on the mountain, setting that rebellious example that made Yishunguang heart waver for adventure outside the mountain. What slander? How could you know that the passing of time in the mountains or Master Yishunguang's state of mind while you've been guarding Suiban Temple all these years? I know for sure this is about seeking one's true heart. Just like the protagonist of that supreme manual I've been studying, Sword Ascending Nine Heavens. Even knowing the path is rough, I shall forge ahead with both sword and heart. Such spirit, such how similar it is to my own noble quest of braving the worlds outside, the mountain to seek my path and overcome tribulation. Both are acts of pure romance. Ah, how magnificent, how splendid. Have we forgotten what Yishunguang carries? That kingling sword, a deadly weapon that drinks memories and devours five senses. Ah, yeah, I know. I humbly believe that's only by tasting all the world's delicacies and witnessing all the life's splendors can one achieve true enlightenment to resist the sword's side effect. This is tempering one's sword heart through the mortal experience. You never used to talk like this before. How many cultivation web novels did you read? You're so cheesy. It's making my bank book components get goosebumps. You, what do you know? This is called scholarly elegance. You weren't always so old-fashioned and long-winded. The two Bangbu locks eyes glaring at each other and puffed up with anger, neither willing to back down. Better not interrupt. Chonky Orange. I just saw that cat name. A fatty cat. Yi Xiongguang stands alone silently. Her red ribbon striking as when she first walked in Suiban Temple. Only now she seems weighed down by many unspoken thoughts. I was thinking of when we first met. 初めて会った時姉弟子って呼ばれてすっごく嬉しそうだったからもう隠す必要もないんだしこれからは堂々と呼べるね春光先輩そうよねありがとうリンどういたしまして A faint smile softens Yi Xiongguang's face. Better keep Yi Xiongguang occupied. 師匠が来るまではなるべく春子を一人にしない方がいいよね一緒にいてあげよっと Oh, wait. Let's walk together.
The weather is really nice today. Want to go for a walk with me? Come to think of it, I've never shown you around before. そうね。じゃあ案内はお願いするわ。Oh right, I prepared some casual clothes for Yishun Wong, based on Fairy's lifestyle preference analyst report. Maybe I should persuade Yishun Wong into changed now. It might help lift her mood. Wanna change into something casual? Man, I want her outfit first before I change, you know? Damn. After explaining it to Yishun Wang, though she's a bit shy, she still nods gently. Yishun Wang's eyes hold a mix of sweet awkwardness and a subtle hint of anticipation. Would you buy the skin? What do you guys think? That dress looks great on you. You look good in anything. I was worried it might be seem too childish, but not quite fitting for a senior. Probably not. You're just gonna mod it anyway. Yeah, Miyabi's skin is not gonna come, man. That dream is dead. Forget that. Yo, what the hell? She's not even following me. What is this? Oh, wait, never mind. Yo. Best girl. Best unplayable girl. Sag. Damn. Okay. Maybe I would consider her, you know? Maybe. Maybe. Mossy. Anyway. No voice? From the looks of it, it's a pretty big tea house. Or maybe they just added this, no? Maybe, just maybe. Yeah, it's always packed. They've got all kinds of intel and food's amazing. Wanna check it out? I've been to a banquet before. Oh, so they just straight up add more lines. Or maybe remove some. I should have kept quiet. Damn, it's hard to choose between the two, man. Sweetie is a tough choice. I cannot choose between the two, man. Sweetie's hot, but she's also hot.
になること間違いなし。 I guess I would pick her usual clothes over this one. Yeah, that could be it. 金木犀のケーキはね、いつだって特別な人のことを思い出す。 To be fair, it's a little bit unbiased. A little bit biased because I like underboobas. あはは、やっぱり聞こえちゃってた。金木犀のケーキ。リン、食べてみる？大切な人を思い出させてくれるお菓子か。俊子、きっと釈園さんのことを考えてるよね。食べよう。まだお店に入ってないのにすっごくいい香りがしてくるもん。本堂さんの話を聞いてたらいても立ってもいられなくなっちゃった。がっかりさせないよ。2名様、お2階へご案内。皆様、ここまで話したのは早く見て見て。先生の物語でした。天地をも揺るがすその力は虚ろ狩りにも勝る劣らず。 Storyteller's voice resonates through the air with a powerful energy. Soon, the tale reaches its climax. But listening carefully to the content, the protagonist of his story happens to be Yi Shengguang. Let's keep listening. The storyteller recounts Yi Shengguang's tales at Yunkai Summit, with the great relish words flowing like a river, as if they had been there to witness it all firsthand. That's an exaggeration. This storyteller is making it sound so dramatic, with all those embellishments. This is so embarrassing. Alright, let's hurry. Those Omantos cakes Sweetie mentioned, sell out if we wait too long. The storyteller is still up on the stage, taking up storm, completely oblivious that the protagonist of his tale just ran off in panic. The bamboo steamers are just like, hi. Like a capturing sea in blooming osmanthus trees. You know who smells osmanthus trees? You share the osmanthus cakes with Yi Shengguang. I'm the host here. I should be the one asking you. 私が聞こうと思ったのに、美味しいよね。甘くていい香りがするし、おまけにふわふわ。ほら、俊子先輩、もっと食べなきゃ。これ、お茶がすっごく合うわね。一緒に食べると、さっきまではすごく甘かった口の中が、もう思い出せないくらいさっぱりするの。ねえ、一度思い出せなくなっちゃったことはもうずっとそのままなのかな。なんていうか、お茶の底に沈んだ茶葉がもう浮かんでこないみたいに。 The depths of Yi Shengguang's eyes carry a mix of hope and anxiety. Very hard to read. What is it you're trying to say? その例えで言うなら、沈んだ茶葉はコップをかき混ぜたらまた浮かんでくるでしょ。記憶や思い出だってきっとそうだよ。俊子、何か気になることがあるの？
でもないわ。ただ時間が過ぎるのって本当に早いなって。お客さん、月ほのかはお気に召した？初めて来てくれたんだし、お店のサービスで何かあったら遠慮なく言ってね。わざわざありがとう、フォンド。すっごく美味しかったわよ。Sweetie, my beloved. 金木犀の香りとお米の風味がどっちも感じられたもの。きっと焼き加減が絶妙なのね。おお、なんて的確なレビュー。お客さん、やっぱり2だね。別に大したことじゃないわよ。自分でもたまにお菓子を作るから。あくまで勘だけど、このあん、蜂蜜につけた金木犀の他に加熱した白玉粉も入ってるでしょ。もちもち具合がそんな感じだわ。それに後味の爽やかな果実の酸味は金柑の皮。すごい、大正解だよ。白玉粉を入れるともっちりしつつコシが出るの。金柑の皮も砂糖漬けにしたやつを細かく刻んで加えるのが仕上げの決め手。お嬢さん、本当に舌が肥えてるよ。感心感心。 She's a rich girl. あなたみたく通なお客様ならうちはいつでも大歓迎だから。じゃあ私はこれで。何かあったらまた呼んでね。 Sweetie leaves with a smile on her face. This is better than the main story. How could you? I actually like Dailies past. おお、なんかプロの会話だったね。プロだなんてそんな。昔パンさんが料理してるのを見るのが好きだったから、いろいろ教わるうちに自分でも作ってみるようになったのよ。でも最初の頃は本当にうまくいかなくて、お兄ちゃんも師匠も風姉さんもパンさんもみんな一回は私の犠牲者になったわ。 Where's my Jufufu? Why is she so busy, man? お兄ちゃんなんて春光の料理も修行のうちとか、精神が鍛えられるとか好き放題言ってくれちゃってたわね。釈園さんってほんと面倒見がいいし、実の妹の春光には Mr. Fringe, are you gonna buy her skin? そうだよ。お兄ちゃんは小さい頃から何かにつけて私をかばってくれた。自分だってまだ子供だったのにね。どんなわがままにも付き合ってくれたし。 And then they drop Miyabi skin after. What are the chances? 教えてもらったことだって数えきれないよ。文学山に来たばっかの頃、私は手に負えない問題児でとんでもないことをして隠れてた時があるんだけど、お兄ちゃんは私を見つけた時も怒ったりしないで、ただ真剣な目をしてこう聞いてきたの。 Transformed form. Ah. 春子、老いた命と若い命、どちらか一つしか救えないとしたらどちらを選ぶ？飢餓の時代、命をつなげる穀物の袋と千年の知恵を継ぐ書物、どちらか一つしか守れないとしたらどちらを選ぶ？ Failing 7%. I cannot believe it. The fuck? And you succeed your 37%. Okay, man. Makes sense. そして災いに直面した時、自分自身を救うために逃げ出すか、それとも世を救うために不可能だと知りつつも戦うか。
どちらを選ぶ？本当に釈園さんがそんなことを？聞いた感じ、答えがあるような問いかけには思えないけど。うん、当然その時の私には何も言えなかった。なんだか悔しくて、どうしてそんな残酷なことを聞くんだろうって気持ちと混ざって泣きたくなったわ。でもそんな私にお兄ちゃんは言った。正解を言い当てるための問いじゃない。考える中で春光が本当に守りたいものとその重さを知ることが大事なんだ。父さんとお母さんもよくお兄ちゃんに言い聞かせてたみたい。本当に難しいのは選択したその後、その選択と生きていくことなんだって。何もかも手に入る選択肢なんてそうそうない。でも選ばなきゃいけない時が来たら勇気を出して選ぶ。ちゃんと選んだことに向き合う。そうやってみんな自分の道を歩いていくんだって。あの時はよくわからなかった。今でもちゃんとわかってるかは自信ないけどね。釈園さんなりにすっごく考えた問いかけだったんだね。春光が今こうやって落ち着いて向き合おうとしてるって知ったらきっと喜んでくれるんじゃないかな。うん、お兄ちゃんは私ならその意味がきっとわかるって信じてくれたんだもん。だから私も信じる。お兄ちゃんにはやらなきゃいけないことがあるって。妹の私にだってあの人を見つけなきゃいけない理由があるみたいに。で、なんかすっかり愚痴っちゃったわね。ごめん。 You can always tell me these things. いいのいいの、いつでも話してくれていいからね。妹弟子をもっと頼って。 It's our little secret. これじゃあどっちが姉でしかわからないじゃない。私もしっかりしなきゃよね。ちょっと肩の力を抜いて明るい話をしましょう。最近はみんなすごく頑張ってくれてるわよね。万学先生にダイアリー、あなたやネイケンさん、適当感の同門たちも。 There's a rat. We need to eradicate the rat. みんなで火でも囲んでパーッとやりましょう。私がお礼の手料理をご馳走しちゃうから。どう？うわ、楽しそう。春光の手料理なんてみんな絶対喜ぶよ。じゃあダイアリンと万学先生、それとネイケンさんは私から誘っとくね。ソンタオ先輩たちも戻ってきたら知らせなきゃ。うん、やっとみんなにお礼ができるわ。As Yi Shunguang and Yu leave Yamcha Shin, preparing to head back to the Suiba Temple. It's Yi Kongwan, King Yuan, and Song Tao. Looks like we've got new intel. We'll never see her roam, huh? りんちゃん、こうちゃん。二人ともおかえり。みんな大丈夫だった？それと調査は進んだの？安心しろ、全員無事だよ。途中で少し手間取ったけど、それなりに成果はあった。みんな本当にお疲れ様。何、適当感の修行者たるもの、これも責任だ。こうちゃんの方は顔色も良くなったみたいだし、一安心だな。りんちゃん。Oops. これもみんなのおかげだよ。ところでね、春光がみんなにちゃんとお礼がしたいらしくて、今夜適当館でちょっとした宴会をする予定なの。
春光の手料理付きだよ。二人もどう？おお、こうちゃんの手料理か。Damn, I actually lost Unity Cup. I lost some skills. Oh well. 別にそんな期待してもらうほどじゃないんだけど、来てくれたら嬉しいなって。そうね。せっかくのお誘いなのに申し訳ないんだけど、今夜はちょっと参加できないの。そうなの？ああ、勘違いしないでくれ。行きたいのは山々なんだが、我々にはまだすべきことがあるんだ。君たちがくれた情報のおかげで宮妻の異常にとって鍵となりそうな地点がいくつか特定できた。それに例の古い陣についても手がかりが見つかってね。航空跡地は今弟子を数人残して警戒に当たらせてる。詳しい状況は師匠にも報告済みだから、きっとすぐこちらに駆けつけてくれるだろう。そういうこと。みんなの安全のためにも見張りは弟子たちで交代しながらやることになったの。他にもおかしなことが起きないか注意しておかないと。けどこうちゃん、生命権の使い手としてあなたに万が一のことがあってはいけないから。師匠が来るまでは窮屈だろうけど適当感で持ちこたえてね。外のことは私たちに任せて。だから今夜くらいは肩の力を抜いて楽しむといいわ。全部終わったら後で私たちともお祝いしましょう。でも大丈夫。あなたが重荷を感じる必要はないわ。私たちにはみんなそれぞれ守りたいものがある。英飛地区の平和や弟子たちとの絆。そのためにもあなたには無事でいてほしいの。あなたを守ることはみんなの未来を守ることでもある。だからそんな顔しないで。わかった。じゃあ俺たちと獅子王は交代に行ってくるからまたな。Song Tao and King Yuan and Bolayan head off. It's good that we've finally got some progress. きっと大丈夫だよ、春子。どんどん状況は良くなってきてる。いい流れなんじゃないかな。そうよね。じゃあそろそろ戻りましょう。さーて、今夜は何を作ろうかな。Yi Shengguang takes the first step towards Suiban Temple, her back straight and steady. The setting sun casts a long shadow behind her, echoing the tangled feelings in her heart. Meanwhile, in an unassuming corner of Philium Heights, Dailin and Zhao are exchanging intel. ほらダイヤちゃん、空のことは調べといたよ。フォローの近くにあった孤児院の出身だけど、市政が施設を閉鎖させた後、数年は行方不明だったみたい。数ヶ月だけ姿を現したタイミングがあったけど、またいなくなって、その次に公の場で観測された時点ではもう三将会の力を借りて活動してたって感じだね。数年行方不明だったってとこそれが面白くてね。彼女が再び姿を現してからの数ヶ月間、何度も何度も本部に乗り込んでは、自分は対フォロー行動部の特別調査招待にいたって言い張って騒ぎを起こしてたんだって。他のメンバーはみんな殉職しちゃったっていうのが彼女の言い分だったみたい。
正体は存在しないし、なんならサロなんて名前も名簿にはないってね。あ、いわゆる存在しない部隊ってやつですか。クレームの電話を取るたびにその手の噂が聞けないかワクワクしてるんですけどね。まあ大体こういうのは2つに1つですよ。そもそもが頭のおかしい女の狂言か、部隊の存在が何かしらの不都合で抹消されたか。ふん、ダイヤちゃんも怪しいって思うの？ It's just a guess, and I wouldn't dare spread anything like slander against the city admin. Besides, this information doesn't really help us with what we're trying to find out. まあ、それもそうだね。居場所に恵まれなかった人が行くとこまで行って、妄想と現実の区別がつかなくなっちゃいました。そんなのよくあるお話だもん。注目しなきゃいけないのは、そんなサラが執着してる始まりの主の方。今ある証拠はどれもザオちゃんたちも知らない何かがあのフォローにあるって言ってる。ボスにはもう報告したし、これからどうするかはあっちが決めることかな。あ、そうそう、これもダイヤちゃんに言っとかなきゃ。例の異常な宮様のこと上の人たちも気づいたみたい。お偉いさん的にまだまだ永飛地区は価値のある場所だからね。ってことで、この混乱をなんとかするのもダイヤちゃんのお仕事だよ。はあ？私の仕事は例のものを回収するだけだったはずですよね。本当にトップスのボケじじいたちと来たら人使いが荒いんですから。どういたしまして。それと例の古書にあった人宝だけど、宮妻を鎮める手段として100年以上は遡れる由緒あるものみたいだよ。陣の中心部に大量のエーテルエネルギーをつぎ込めば宮妻を吸収することができるんだって。でもほとんどの人が知らない罠があって、封印するエーテリアスが逃げ出さないように陣を開いた人の元も結界に閉じ込めないといけないんだよね。誰が陣を開く鍵になるにせよ、その人は基本的に生贄ってこと。ひょっとしてサラは楊釈炎をその鍵にするつもりでは？彼の両親も過去にあの人宝について調べてたわけですし、知識なら妹さんよりも豊富なはずです。ありえない話じゃないと思うよ。だからこの件、ダイヤちゃんの任務といい感じにくっつけられると思うんだよね。まあとっくに気づいてるかもだけど。 The second popularity thing in GFL2 is it's basically a solo raid. The voting thingy. I don't like that, man. I actually want the skin voucher to win. なんとかしてあの万学先生を鍵にするのはどう？宮妻は沈められるし、知能構造体のエネルギーも消耗させられて一石二鳥。最後にヘロヘロになった彼からダイヤちゃんのコアをもらってお仕事が終わり。
Oh, the penlight event. We have 9 days of solo raid. Wait, what do you mean by solo raid? ザオちゃんのお見通しだからね。お兄さんが危ない橋を渡らなくて済むかもだし、いいことずくめだと思わない？ I just selected my wife, Niketa. いいことずくめだよね、ダイヤちゃん。私はただコアの回収にあたってはいかなるリスクも看過できないってだけです。あんまり傷物にはしたくないですからね。I can't be more sucking. I'll check it. そうなんだ。それで何が問題なの？回収できない場合はその場で処分してもいい。そういう指示だったもんね。まあここ最近はずっと一緒に戦ってたみたいだし、情が移っちゃうのも仕方がないのかな。聞き捨てなりませんね。こちとら生きてる人間にだってめったに情けをかけないんです。禁断の果実テストをパスしてない殺戮兵器なんてもってのほかですから。 Oh, no wonder it felt so empty. The fucking anniversary banner is gone. Look at that. It's so clean now. It's so weird. It's over. I don't waste sympathy on living humans, let alone a killing machine that couldn't even pass forbidden fruit test. そうだよ。あれは宮妻を制圧するために兵器として作られたもの。なんて名前で呼ばれててもその本質は変わらない。黒枝の採血痕としてそれは忘れてほしくないな。あくまでこのダイヤリンが情に流されると思ってるんですね。ザオちゃん先輩、ちょっと私を舐めすぎですよ。私はただ宮妻を沈めるってこと自体何らかのカバーストーリーなんじゃないかと思ってるんです。だってそう思いませんか？ラマニアンの宮妻が引き潮みたいになってるならどこに引いたんですかって話ですよ。それにコーク跡地で亡くなった人たちの言葉の中にとある名前を見つけたんです。ここ最近よく聞くようになった名前が。どうも私たち以上に万学先生の破滅を願ってる誰かさんがいるみたいですよ。ふーん、誰？ The rat. それはですね、内緒です。とにかく呂布の利を得ようとしてるやつを突き止めるまでは万学先生を死なせちゃダメなんです。彼を犠牲にするなら私たちの計画にのっとったものじゃないと。その上で私が知りたい真実について彼には選択肢をあげようと思います。嘘や言い訳の余地もない選択肢を。 Not long later, Dailin comes to a decision after receiving the invitation to the fireside gathering. As evening falls, lights flicker to the life across Wi-Fi Peninsula. In Suiban Temple's courtyard, the fire burns bright, the smell of food filling the air. Banyue, Dailin, and the others slowly arrive. Yishun Guang's thank you dinner is about to begin. The fireside gathering is prepared. Let's go see what Yishun Guang has stored in for us.
Hello. I promise I'd treat you guys properly this time. Just relax, don't worry about it. All you gotta do is make sure finish everything. Yixin Guang widens her eyes and puffs up her cheeks in a mock anger, unable to hide the laughter of dancing in her eyes. If you sneak a bite now, it won't be a surprise later. Can't you wait? Pretend to be disappointed. You feel a warm sensation in your palm as something round is pressed into it. A peeled roasted chestnut glazed with caramel. I don't know, for some reason, I am struggling eating small chestnuts. But they are tasty. When the banquet starts, remember to act like it's your first time tasting it. Otherwise, my reputation as the iron-faced impartial head chef will be ruined. Yi Shengwang looks like she's about to go back to her work, her mood seemingly lifted by this small gesture. She even starts humming a little tune. A sweet chestnut secretly shared becomes a silent little secret of the moment. No emwak. When you guys mentioned having a late night gathering, I thought we'd just grab some takeout and hang out. Just sit around and eat, chat, but wow, Yishunguang really went all out. I didn't expect to get so much done in a short time. The table's packed. Yishunguang arranged everything so neatly that I'm kinda embarrassed to bring out the ready-made meals I secretly bought. Better stay quiet. I'll just wait to feast on Yishunguang's cooking. Wowie. You guys are talking about something secret, huh? On a large round table, warm orange charcoal flames dance in the small stove, roasting and making fruits and nuts sizzle and crackle. The cozy aroma fills the air as their edges turn into an enticing gold crisp. The aroma of fragrant tea wafts from the rustic clay pot, while plump char-siu buns glisten with amber oil. A plate of meticulously arranged osmanthus cakes stands like a quiet gesture of the thoughtfulness specially captivating to the eye. I am getting omega hungry now. お主に折り入って相談したきことがあるのだが。相談？どうしたの、万学先生？春光のことだ。何やら思い悩んでいるようだったが、このような宴を設けたということは、覚悟を。It might be the last time we'll see her. とはいえ、こたびの異変はただごとではない。危険が待ち受けていると知りながら、あの子を生かせるのはあまりに忍びないのだ。故にお主と春光の絆を見込んで頼みがある。どうか適当感に残るよう、あの子を説得してはくれるだろうか。もう一回ちゃんと話してみることはできると思う。でもね、万学先生、みんなあの子のことをガラスでできた置物みたいに扱うでしょ。落としちゃいけない、割っちゃいけないって風に。生命権にしたって、私たちにしたって、本当は春光の力になってあげなきゃいけないのに、逆
にあの子を縛り付けてるだけに思えてきて。全ては生命権が尋常ならざる権であるがゆえのこと。お主にしか頼めぬのもそのためだ。おやおや、なんだか真面目な場面に出くわしちゃいましたね。With the voice laced in a barbs in a half smile that doesn't reach her eyes, Dailin cuts into the conversation. 万学先生、ちょっと興味があるので伺っても？かつて宮妻に飲まれていく大勢を取るに足らないと判断したアルゴリズムが、今さらその生き残りである春光ちゃんを気にかけるようになったのはどういうロジックですか？おっと、まだご存知ないんでしたっけ？ではド派手にご紹介しちゃいますね。こちらの万学先生、改めパージユニット0はかつてトップスが宮妻を鎮圧するために作り上げた秘密兵器です。Senyata. では一番効率的な鎮圧とは？そう、何もかも見境なくぶっ壊しちゃうことですね。こうして無害な善人の仮面をつける前は、トップスが運用できる最も致命的で無慈悲な掃除屋でした。とある任務でヘマをしたので、トップスは彼をフォローへ廃棄したんですが、どこぞのおせっかいが修理しちゃった上に余計な入れ知恵をしたみたいで、爪を隠して社会に溶け込んじゃったんですね。人々はそんな彼を信じ、心ある仲間として扱ってくれました。ここまではいいお話だと思いますよね。にもかかわらず、10年前に航空跡地を大量の宮妻が襲った時、彼は自分を受け入れてくれた人たちに対して何もしませんでした。救えたかもしれない命の中には、当然春光ちゃんのご両親も含まれます。修道院に当時の生存者を探しに行った時、万学先生に対する態度がみんなおかしかったのはそういうわけです。万学先生、そのダイヤリンが言ってることは？我が輩は今もこの背に過去を追っている。消えることなど決してない。消えないのは過去だけですか？あの時人々に手を差し伸べられなかったのは、あんたのアルゴリズムがそれを合理的だと判断したからですよね。いかなる代償を払っても宮妻を鎮圧せよ。それは今でもあんたのコアに絶対的な指令として君臨したままなんじゃ。そうやって善人ぶってるのも、これまでの業から目をそらすためじゃないって言い切る。 Kinda reminds me of Anik in her recent story. だんまりが一番嫌いなんですよね。後悔から食材の念に駆られた人を問い詰めてるつもりだったんですが、禁断の果実テストをパスできなかった機会に独り言をぶつけてるだけだったのかもしれません。A suffocating silence hangs in the air until Yu Shengguang's bright voice cuts through the icy tension. いたいた、万学先生。古いかまどがちっとも言うこと聞いてくれなくて。いいな、行こう。Banyue leaves. His back is still like a mountain. His steps steady and unshaken. 安心してください。春光ちゃんにはチクったりしませんよ。とんでもないことになるのは目に見えてますから。まあ、本当はそうすべきなんですけどね。黒枝としてはパージユニット0が持ってるとあるものが欲しいんです。そのためにはこのまま彼をいい感じに孤立させて鍵になってもらうのが一番手っ取
り早いですから。鍵？はい、鍵です。例の陣法を起動して宮妻を封じ込めるには、陣の中心部に絶えずエーテルエネルギーを供給し続ける必要があります。その点、彼はおあつらえ向きだと思いませんか？もともと兵器として作られただけあって、化け物じみたエネルギーを内蔵してます。禁断の果実テストもパスしてませんから、みんなの心も痛みません。まあ今はちょっとあれですけど。まさか万学先生の罪悪感を煽るためにわざわざ私たちの前であんな話をしたの？あの人の両親を黒枝の計画に利用するために。両親はともかく、心があるかどうかはこれから彼自身がはっきりさせてくれますよ。私は前に言いましたね。真実を確かめたいって。黒枝の採血官として真実を明るみに引きずり出すのが私の仕事ですから。たとえ隠されていようと、偽られていようと、歪められていようと、どんな手を使ってでも、それがこの世の地獄みたいな真実だったとしても、居心地のいい泥の中で溺れてるよりはずっとずっとマシです。 You're not wrong, but is your truth the full truth? それはそうかもしれないけど、でもダイアリー、ここ数日あんた自身が見たこと聞いたことはどうなるの？あんた以外の人が明らかにした真実を伝えてるだけなら、それがねじ曲げられたものじゃない保証はどこにもないんだよ。そうでしょ？これが真実だったらいいなっていう誰かの片棒を担がされて、あんた自身は遠回りさせられてるかもしんないんだから。やれやれ、ハイトーン相手にお説教を垂れようなんてちょっと思い上がってたかもしれませんね。ひとまず彼については心配しなくていいですよ。最終的な評価が終わるまでは現状維持でいきますから。ここでは依然万学先生のままです。Remember that post that I sent on Discord? That there's a small Dialin's body was new Gacha girl, and then they made her bigger on the right side with erotic eyes and big bazongas. She kinda reminds me of that. What Banyue and Dailin just said? I need time to sort through all this. I should probably talk to Yishun Guang about her own situation first. 俊子、どうしたの？お腹空いちゃった？もう少しだけ待っててよね。 You're hosting this gathering because you've made up your mind. ねえ俊子、この集まりを開いたのはさ、もう俊子の中でこうしようって何かが決まったからだったりするの？やっぱり分かっちゃった。本当はちゃんと話すつもりだったんだ。前に約束したもんね。でも昨日の夜、みんなが寝た後、扉の隙間にこんなのがあったの。 Yishun Guang pulls out a note. Its edges crumpled from having been crushed in someone's hand.
then carefully smooth it out again. 春子、君と生命圏とのつながりを断つ方法をやっと見つけたんだ。始まりの主の力は僕の想像を超えるものだった。そしてその力を呼び起こす鍵は僕らがよく知るあの場所の奥に眠っている。始まりの主を呼び出すことができれば僕の悲願はようやく叶うだろう。どんな代償を払うことになろうとも必ず君を自由にしてみせる。 Is it really from him? 本当に釈園さんから？それとも誰かがなりすまして書いてるんじゃ。ぱっと見はお兄ちゃんの書いた字に見えるよ。けどちょっとした癖がなかったり、それに書いてあることだって。 It doesn't sound like something Senior Yi would say. After all this time, with no news from him, he suddenly sends a letter. 春光の方から英飛地区にいるって言ったわけでもないのに、急に手紙が来るなんて変だし、それに妹思いの釈園さんならわざわざこんな不安にさせるようなこと書いて送ってきたりしないと思う。やっぱ変だよ。私を誘い出したいんだろうけど、生命圏とのつながりはそう簡単に断ち切れるものじゃないって私が一番よくわかってるもの。でもお兄ちゃんは、私が生命圏に選ばれた時まだ代償を知らなかったお兄ちゃんはすっごく喜んでくれた。私の頭をくしゃくしゃに撫でながら、春光はすごいな、これからは兄さんにも頼らせてくれって。きっと私が雲岳山っていう新しい家に認められて居場所ができたことが嬉しかったんだよね。それからお兄ちゃんは生命圏の裏にあるものや代々の剣士たちが迎えた運命を知ってしまったけど、釈園さん、それを知ってショックだったろうね。お父さんとお母さんがもう帰ってこないって分かった時だって、私の前では涙を見せなかったお兄ちゃんが、あの日だけはこらえられなかった。目を赤くしながら、きっと方法はある、見つけてみせるって。それは私に言ってるみたいで、自分に言い聞かせてる風にも感じたわ。だからその方法を見つけることがお兄ちゃんの執念になった。生命圏の対象を自分に移すために、私や師匠に内緒で禁術を試したりなんかして。自分に移す？幸い師匠がすぐ気づいてくれたからよかったけど、あの人が本気で怒るところを初めて見たよ。禁術に触れたからじゃない、自分の犠牲と引き換えにしようとしたから。でも罰を言いつけたりはしなかったんだ。ひとしきり怒ってため息をついた後、お兄ちゃんの肩を叩いただけ。それ Whoops. Senior Yi's state of mind. Yusho and Shifu must be able to relate to that. 師匠は誰かが犠牲になる痛みも残された人の苦しみも知ってるから、釈園さんの気持ちが理解できたんだろうね。その背中にのしかかってる重みも。その後お兄ちゃんは師匠に約束した。私のために自分を追い詰めたり後戻りのできない道を行ったりしないって。生命圏の玄関はね、師匠が先代を亡くした後に心血を注いで作り上げたものなの。ちゃんと修行して封印を強固なものにすれば、私も普通の人と変わりなく暮らせるって。
剣官が守ってくれてても、お兄ちゃんと師匠はずっと気遣ってくれた。この封印の一つ一つが師匠の痛みとお兄ちゃんの恐れを思い出させてくれる。私だからこそ今回は私行かなきゃ。冷静に考えればわかるよ。あの時でさえお兄ちゃんは誰かを犠牲にするんじゃなくて、自分で生命権の代償を一身に受けようとした。そんなお兄ちゃんが始まりの主に寝返るなんて信じられない。きっと別の目的があると思ってる。うん、私も釈炎さんが裏切るはずなんてないって信じてる。 Should we really trust him? I'm still doubting him. 思わずにはいられないのも本当。罠でもいい。たとえこの先が片道切符だって、お兄ちゃんを一人にはできない。そばにいてあげなきゃ。すごくわがままを言ってるし、危ないことも分かってるけど、どうしてかな。あなたの前だといつもみたいにしっかりしなきゃって気を張らなくてもいい気がしちゃって。私は自分で選んだ道を、背負うべきものをちゃんと背負いながら歩きたい。だからもう私のことは止められないと思って、お願い、あともう一回だけ内緒にするのを手伝ってくれない？ Just like when I called myself the acting temple master, you just went along with it naturally and hid my identity from everyone. 止めたりなんてしないよ。私がここにいるのは春光と一緒に立ち向かってあげたいからだもん。危ないことしちゃダメなんて叱るお目付け役なんかじゃなくてね。先にあるのは罠でも希望でも、春光が信頼してくれた仲間として、プロ棋士として一緒にこの道の先を見届けさせて。どうしよう、すっごく辛い話をしてるはずなのに、胸があったかくて涙が出てきちゃいそう。 Save the tears for when we find Senior Ye. Tonight, let's just have fun. Wait, does that mean she's gonna get... she's just gonna forget everything what we have done if she were to activate her powers at the end anyway? It's like we never existed. The scent of spices follows her light, determined steps quickly filling the small courtyard. The fire crackles warm and bright. Okay, I think this might be the last part after having this scene. Let me we might actually finish it tonight. Let me grab something. Be right back.
Alright, I'm back. Surely, last part. 私一人じゃ手に負えなかったわね。手伝ってくれてありがとう。ダイアリン、これ食べてみてちょうだい。蜂蜜を多めにしてみたのよ。あなたの好みの甘さになってるんじゃないかなと思って。お、私が甘党だと見抜くなんてやりますね。お気遣いに感謝します。あれ、おししくん、お手手が油まみれになってますよ。ご自分をカラッと揚げちゃうつもりですか？ほら、火の粉が跳ねたら外はカリカリ、中はふわふわなしし肉団子になっちゃいますよ。おっと失礼、ここにはもう一人獅子がいたんでしたね。Don't worry. I'll correct Dailies later. みんな気に入ってくれたみたいで嬉しいわ。まあ、どれもいたって普通の家庭料理だけど。春光先生は謙虚だな。何度も子供の頃を思い出す懐かしい味だよ。この腕前なら店を開いてもやってけるだろう。春光の手料理で体の芯まで温まったよ。元気がみなぎってきた。ああ、こんなごちそうは久々だな。春光ちゃん、さっきはお鍋の底を焦がしかけてバタバタしてたのに、ずいぶん順応が早いですね。ダイアリン、それは言わない約束だったわよね。ごほん、あれは古いかまどの勝手がわからなかったの。火加減がコロコロ変わって大変だったんだから。万学先生がいてくれて助かったわ。さて、みんな火のそばに集まってることだし、このまま少しおしゃべりでもしない？おしゃべりは大好きですよ。せっかくなら何かテーマを決めませんか？テーマね。じゃあこうしましょう。最近あった恥ずかしいこととか面白かったことを一人ずつ話していくの。じゃあまずはダイアリンからよ。The herd crackles and the flickers with flames, laughter, playful teasing, and the clink of dishes and cups are woven together into a large, rare chorus of carefree buzz. The tight strings in everyone's heart loosen without notice, heavy secrets momentarily chased away by warmth. Time seemed to have stretched in the glow of the fire, flowing quietly in the simple purity, until as the laughter slowly fades, they look up and realize stars have filled the sky. みんな見て、なんだか星がさっきより明るくない？思い出すなぁ。お兄ちゃんと風姉さんたちで雲岳山の裏に集まってテントを飛ばしたことがあったの。風がすごかったせいで全然火がつかなくて、私途中で転倒なんてどうでもよくなっちゃったから草の上で寝転んだのよね。そしたら転倒よりもずっと眩しい星たちが目の前に広がってた。
一緒に寝転んだお兄ちゃんが天灯より星に願いを託そうかなんて言って、あの時の私はなんて願い事をしたんだっけな。こうやって頭を空っぽにして星を眺めながらただおしゃべりする、そんな時間ずいぶん久しぶりな気がするわ。 Everyone listens silently, with a crackle of flames, and the only sound breaking the silence. Meanwhile, the Kingming sword case shimmers almost imperceptibly under the starlight. Choices, such cruel things. Once made, they're like stones cast into a lake, ripples pushing you forward as they spread. Looking back, those ripples already turned it into a tidal wave. There's no turning back now. Ninkian seems a bit drowsy, mumbling incoherent, fragmented words under his breath. Yo, sleeping with Yishuan? Yishungguang? Well, I don't really mind Yishuan on the bed as well. See you in our dreams. Finally, some peace and quiet. No endless customer complaints, no paperwork, no urgent messages, and none of those voices. Granny fucker. Wow, how dare you call her granny? Just sitting here looking at the fire, gazing at the stars, listening to the chatter. But just chilling like this. Yeah, not bad. Dylan's expression held an unusual calmness. Seems like the perfect moment to ask those questions she'd normally dodge. Since it's so much trouble, why do you still like being a customer service representative? Because it's fun. Watching people get tongue-tied when I fire back. And because when talking to a living person, no matter what I say, I'll always get a response. It could be an angry demand, a helpless sigh, or even dumber follow-up question. But whatever it is, it's at least some kind of response. Unlike in the Hollow, where you can only listen, endlessly listening to those voices of the dead. Listening to their resentment, their regrets, their pleas, but you're forever unable to truly respond to anything or accept any true response. No matter how much you say, what you say, it's just a stone falling into a deep well. Not even an echo can be heard. That feeling, after a while, makes you wonder if you become part of the silence too. Alright, it's getting late and cold. Time to go home. Finally got some peace and quiet, but it's about to end. Tomorrow's gonna be another troublesome day, huh? Okay, I wanna get my food. I'll just get my dinner real quick. Since you want me to finish this quest. Yeah, we can finalize this so we can just fully watch the Game Awards tomorrow. You know, you know. God, I need to be early though. I think I can be on time. I think.
9 a.m. Yeah. Okay. Be right back. You can just watch Ogre Fat race. All right.
I'm back. Also, I noticed that the changes from the lines, most of them are from the beginning only. And then few sentences, few lines on the middle. I guess it's not bad. I am really curious though, what kind of changes they did. I wonder if somebody data mined before and after on the script. You know. Far off. Yi Shiwon, having waited for quite a while, find himself in the lost ink of 僕をここに呼んだのはあの陣を起動するためではなかったのですか。ええ。これ以上あなたを試してもしょうがないもの。あなたには私と共に始まりの主のもとへ赴いてもらうわ。何？陣法は確かなものとなり、始まりの主がいる場所も明らかとなった今、召喚をためらう理由もないと思いますが。焦ってはダメよ。これは土の中で眠る種のようなもの。意志だけで芽吹くわけじゃないの。必要なのは養分と土を破るべき時を見極めること。もう少しだけ待ちましょう。始まりの主がお選びになった鍵、そのすべてが揃うまで。Sarah tilts her head slightly, as if listening to the whispers carried by the wind, or perhaps savoring the urgency too in Yi Shi-won's voice. The corners of her lips curve upwards, her smile laced with anticipation and cold calculation. Oh yeah, are we gonna get update from the echoes? Branching echoes? More than 42 still? Damn. That's kinda taking time, huh? Is there any hidden glitch here? I'm looking at the edges.いや、俺のことは後でいい。まず聞いてくれ。夕べの深夜、航空跡地で宮妻がいきなり吹き出したんだ。現場にいた弟子たちが囚われてしまった。そんな、ハリー、師匠たちを待ってる場合じゃないわ。そうだね、すぐ出発した方がいいかも。ソンタオ先輩のことはお兄ちゃんとお獅子に任せたよ。任された。イアスをそちらに向かわせよう。万学先生とダイアリーには僕から伝えておくよ。とはいえリン、くれぐれも忘れてはダメだぞ。春光の状況は少し特殊だということ。大丈夫よ、アキラ。リンとはちゃんと約束したから。そう簡単に封印を解いたりなんてしない。 Just gonna break it immediately. 私は結構強いのよ。生命権に頼らなくたってみんなを守ってみせる。こういう時くらい頼れる姉弟子っぽいことをさせてよね。
状況は大体把握しましたけど、一番の問題は万学先生と連絡が取れないことです。不穏だね。まさか昨日ダイアリーに言われたことのせいで全部一人で背負おうとしてるんじゃ。ついでにネイケンさんもいなくなっちゃいましたし、こんなタイミングで宮妻の異変が起きたのはちょっとできすぎです。二人が失踪したことでますます私の推測は確信に変わりましたよ。推測？ダイアリン、また何か見つけたの？覚えてます？私が航空跡地の旧居住区で亡くなった人たちの声から知ってる名前を聞いたって話。Bell and the rest doesn't know. Ah, never mind. その名前がネイケンさんだったんですよ。ネイケンさん？あの時被災した人たちの中に彼の身内もいたの？ええ、あの惨事にあって万学先生が見殺しにした人たちの中にはネイケンさんの姉もいたようですね。ちょっと待って、見殺しってどういうこと？おっと、我らがプロ騎士さん、こうなっちゃった以上もう隠しても仕方ないんじゃありませんか？春子、実はね。ひょっとするとネイケンさんがそういう身の上を隠して万学先生の道場に入ったのも彼に近づくためだったのかもしれませんね。朝一で報告書を受け取りましたが、私たちと会う以前にサラと接触してたことも言われました。手がかりが途切れそうになるたび彼のいる場で都合よくつながっていったのもそういうことです。まあサラのことですから、大方ネイケンさんが抱いている憎しみにかこつけて何かしら取引をしたんでしょう。三商会の残党に出会い、古い書物の存在を知り、謎めいた人痘が見つかる。一見すると自然な成り行きに見えますけど、ちょっとスムーズすぎる気もしますね。おまけにネイケンさんはここ数日の間に近所の人や道場の仲間たちに挨拶回りをしていたようで、遠くへ行ってもう戻らないかも、そんなニュアンスのことを伝えてたみたいですよ。もう戻らない？まさか復讐？その可能性が一番高いですね。過去に因縁のある人間まで使って今回の異変に万学先生を巻き込みたかった。その心はあの人痘を彼に起動させたいからでしょう。じゃあ私が受け取ったあの紙切れも万学先生が春光たちに感じてる罪悪感を利用してってことだよね。釈炎さんがジンを起動するのを春光のためにも万学先生はきっと阻止しようとするはず。今思うと人痘を起動するために鍵がいるっていう話はサラが書物に後から加えたものだったのかもしれません。鍵、つまり莫大なエーテルエネルギーとそれによって展開する陣が吸収する宮妻にはどちらも行き先がある気がしてならないんです。ラマニアンホロー内の宮妻に観測された現象を私たちがなんて形容してたか思い出してください。引き潮ですよ。まるでどこか一箇所に集まってくみたいじゃないですか。
I wonder if we're ever gonna see the Torres POV and how he did all of those bullshit to trick us. And that voice in the hollow, we still don't know, only Banyo and I could hear it. But it's clear that the voice has been trying to use my memories to plant doubts in my mind. So what exactly is hiding behind that voice, trying to influence me and Banyo? Based on Sarah's actions, it's most likely that miasma and our power is, or will be directed for a special purpose. 例えばそう降臨する始まりの主とかだとしたら昔はどうだったかはともかくあの人痘はもう誰かを救うためのものじゃなくて始まりの主の降臨に備えてエネルギーを集める手段になっちゃったんだね。ねえケンさんがどこまで知った上で手伝ってたかは分かりませんけどね。いいように利用されちゃったことには変わりないかなと。私あの時航空跡地で会ったことはほとんど覚えてないからネイケンさんの憎しみに寄り添う権利も万学先生に代わってそれを許す権利もないけど先生がこの数日で見せてくれた優しさは本物だったって思う。つまり春光ちゃんは万学先生を咎めるつもりはないそう決めたってことですか？もうとっくに決まってたの。10年前故郷と外の世界をつなぐ橋を渡ったあの時に混乱の中私とお兄ちゃんを抱えて駆け出した静かで大きな影絶望の中でたった一つの救いだった山のように頼もしい人あれは万学先生だったんだから。春光思い出してたの？万学先生はそんなこと一言も言わなかったけど災害の後私たち兄弟の面倒を見てくれたのもそうだし雲岳さんっていう新しい家を紹介してくれた時もいつだってあの人がいたから。あの人がどんな過去を背負っていようとどれほど冷酷な生まれの掟に従ってきたとしてもこの恩がなくなっちゃうほどじゃない。そして今罪悪感があの人をもう一度危ない場所に駆り立てようとしてる。リン、ダイアリー、私お兄ちゃんと万学先生どっちにも無事に帰ってきてほしい。生命権の継承者らしい気概がようやく見れましたね。そこまで覚悟を決めてるってんならとやかく言いません。行きましょうか。彼が正真正銘の鉄くずになっちゃう前に。それとあんたのお兄さんとネイケイさんのバカが取り返しのつかないことをしでかす前に。やっぱなんだかんだいい人だよね。Good girl. ああ、もううるさいですね。行くんですか？行かないんですか？ She's gonna get corrected later. That choice I forced Banyo to make last night, I never thought the answer I wanted I would come so soon. Using truths whispered by the dead to expose the lies of the living. That is the standard by which I enact judgment. But this time, I want to use the words of the dead to give a truth to the living. Dailies.
I really like Dailin's role here. You can call me a little bit biased because of Ayana Take, but I like her. She really voiced this well. ソンタはちゃんと伝えてくれたみたいね。彼、大丈夫かしら。心配しないで。ソンタオ先輩は大丈夫だよ。でも敵闘官の弟子たちは宮妻に囚われちゃったって聞いたんだけど、どうやって脱出できたの？万学先生よ。昨夜あの扉が一人でに開いて、弟子たちで奥まで探索しようとしたの。すぐに勢いよく宮妻が襲ってきて、私たちは別々の場所に閉じ込められてしまった。そこへ万学先生が来てくれたわ。私たちを助けて安全な場所まで連れて行ってくれた後、あろうことかさらに深いところへ向かおうとしてた。でも彼の表情を見て衝動的な動きじゃないことは分かったわ。まるで覚悟を決めて何かと向き合おうとしてるみたいだった。先生は他に何か言ってなかったわ。この混乱はもはや人の力では止められない。別の方法を探さねばって。もう一つ意味深なことも言ってたんだけど、私たちに言ったのか独り言だったのかは判断がつかなかったわ。意味深なこと？うん。人の歩みは重き身を置いて彼方へ行くがごとし、腰方の過ちは路傍の石となり、己だけでなく共に行く者たちの足をも止めるだろう。己のため、そして何より共に行く者たちのため、過ちをそのままにしてはならぬ。やっぱりそういう感じですか。様子が変だと思ったから、本当は彼と行きたかったんだけど、怪我のせいで体が思うように動かなくて、仕方なくせめて獅子王を連れて行くようお願いしたの。彼が溢れ出る宮妻の源へと踏み込んでから間もなく、大きな物音がして、私たちを閉じ込めてた宮妻が何かに引き寄せられるようにどこかへ行ってしまったわ。私たちはほっとしてたけど、急いで戻ってきた獅子王が言うには、代わりに万学先生が閉じ込められてしまったみたいなの。具体的に何が起きたのかは獅子王の視覚記録を見て、状況はとても危険だわ。このままだと万学先生は閉じ込められたまま命を落としてしまうかもしれない。
Back when I was doing duty around here, parents would often voice their concerns about mischievous kids sneaking out to play at night. For their safety, special locks were installed. Only adults know how to open them. This must be something he heard in his youth and never forgot. かつても足を踏み入れることは稀であったが、早々に調査する。ネイケン、すでにここにおったのか。Banyu Shifu, I know you cared about the mystic's safety and you know you would come here. Great news. Absolutely fantastic news. I think I've stumbled upon the key array core of that ancient array mentioned in the old text. It's just that I'm not skilled enough. I could fully activate the array, but now you're here, surely everything will go much smoother. Looks like this time, the miasma disaster can finally put an end. This place won't have to relive that nightmare again. There are several array pillars in the platform nearby. I'll lead the way for you, Shifu. 師範こちらです。 He's getting debated. The array core is ancient, and the patterns carved into the pillars shimmer with an undying will to protect. Standing in the center, it's almost possible to feel the long, dormant, earth-pulsing agony, urging activation of the array. Upon attempting to guide and fully activate the array with its own ether energy, a cold malicious suddenly counterattack. Like a true rat. Give me a second. Let me choose something here. Mile. Oh? He changed it. What the hell? Wow, wait. I don't have a proper parent. That's so weird. Now my throat is itchy. Why would
Lyso P release a sale this week, man. Come on. And then Azur Lane skins are coming out as well. Oh god. That's not good. I gotta choose between Lyso P and Azur Lane skins. Edge. Maybe I should do power instead of stamina. Oh, it's two medium. Two medium, 1 mile. Wait. This could be perfect for Falcon. All medium is non-existent. Wait, that kinda sucks. I guess it's fine to have 1 mile. Oh, it's Corn Wolf. I got him this whole time. I guess we can settle with him. What could possibly go wrong? Yeah, this is pretty much a solid choice. Medium, turf, medium.
Okay. Let's continue. Bolayan's memories regarding Banyue caught off here. The array has been activated and continuously channeling miasma. It seems to be effectively absorbing and suppressing it. Banyue Shifu is trapped in a miasma sphere of great evil, and even though my training has advanced my leaps and bounds today, I still cannot save the two of them. Alas, what a tragedy. Banyue seemed to know what Ninkian was up to, but still went ahead and activated the array. Indeed. Should hurry and save Banyue Shifu and take Bolayan with you. All this with this time as well. Got it, got it. It's only Dialin. Wait, she's been standing this whole time here. She never left. Welcome back, Mr. Fridge. Are you having dinner as well? Cold noodles. Sounds good. At this moment, the array of engulfed chaos as ethereals come rushing out like a tidal wave. Ninkian's eyes burn with rage. His crazed words are filled with pain, despair, and twisted pleasure. Look at this Shota Kaka that likes revenge. This is who am I, little bro. And it is my purpose to save your ass. She was the one who saved you back then, so why didn't you save her? These 10 years, every single day, I kept thinking, if I hadn't stormed out that day, if I stayed, maybe my sister wouldn't have died alone like that. My life should have been ended here 10 years ago. I've been waiting for so long this day. Since you'll be done with me. Your sister would have loved to live. Banyue's heavy footsteps create a deep crack on the ground, like a lonely mountain peak. Covered in scars and bruises, but standing tall and unwavering. He tenaciously protects Ninkian and the area behind him, with his fists swinging in a frenzy of energy, every blow hitting like a tsunami, blasting oncoming ethereals to dust. It's as if Banyue cannot feel the scratches and the searing energy marks on his metal frame. The depths of his eyes glisten with sorrow that pierces his soul, and a resolution that has long known his sending. His slow and hoarse voice rings out like echoes in a deep valley, piercing through all the clamor.
every word imbued with immense power. Classic. Banyu's burning resolve, with his determination to atone for his wrongdoings, and his deepest and most powerful fires bent on protecting life began to erupt. He abandons any defensive stance, every remaining bit of energy, every fragment of existence in this machine, on the brink of collapse, is fully channeled into his fist. あっちです。バンガク先生がいつまで持つかわかりません。急がないと。やっと来てくれたか。バンガク先生とその弟子があの陣の中に閉じ込められている。先生はあの青年を守るため次々出てくるエーテリアスとずっと戦い続けてる。よく聞こえなかったが、青年は自暴自棄になっているようだ。もし先生が持ちこたえられなかったら。あの展望台、お父さんがよく星を見てたとこだわ。ジンがこんなに近くにあったなんて。どうにかしてあの中に入る方法ってないんですかね。あそこは宮妻の濃度が高すぎて近づくことすらできないんだ。フェアリー、ジンの有効範囲を確認するんだ。リンは注意しながらもう少し近づいてみてくれ。僕とフェアリーでこのジンを破る方法を考える。オッケー。じゃあまずは近づいてみよう。You missed! She doesn't have a locked target. ジンが宮妻を吸収して障壁もあるし入れない。呼びかけましょう。バンガク先生、バンガク先生。No matter how desperately you shout, no response ever comes from within. In the array, Banyues seems to hear familiar voices calling his name. At this point, he fought to his limit and cannot respond. The faint voices soon grow denser in the depths of consciousness, concealed by the echoes that sting like a silver needle.
選びし道。この志は盤石のごとく不変。たとえこの身砕け地に倒れ伏すことになろうと、それもまたよし。抵抗をやめ、その身に余る責任を手放すのだ。全てをゼロに戻し、原初の汚れなき空白へ帰る。それでよいではない。 With the power of perseverance. 殺戮も裏切りも永遠に続く贖罪もなく、責任も負い目もない。ただ永遠の解放がある。 Several voices intertwine, overlap, and spin like an endless whirlpool of destruction, trying to crush Banyo's residual self-consciousness completely. リン、僕とフェアリーの方で新しい発見があった。マスター、異常な宮妻の集合を検知しました。警告、展望台エリアのバイタルサインが極めて微弱になりつつあります。アノマリーポイントを検出。複数のエネルギー流動に異常のある濃度を発見しました。座標はすでにマーク済みです。エーテルエネルギーの流動パターンは古代人法における柱の特徴と一致します。これらに干渉または破壊することで人全体の構造に揺らぎを生じさせ、機能の低下並びに中心部の機能を停止させることが可能と推測されます。柱と中心部。 Let's give it a shot. はい、柱を壊せば中にいる万学先生たちを助けられますし、始まりの主に供給される宮妻を遅延ないし遮断できるかもしれません。一刻を争う状況ですからね。急がないとですよ。濃度があちこちに散らばりすぎてる。手分けするわよ。こっちの方は私に任せて。プロ騎士さんは春光ちゃんを援護してください。中心部の反応は目に見えて弱くなってますから。さあ早く。 She failed 14%. Mm-hmm. あ、Yishuan's burb. Once we rescue Banyue, we should tell everyone about this. I don't know why I decided to ult from that.
して陣をなす。命を命で償う。悪に釣られて死に急いでおとDamn, feet.ここで一つ選択肢を挙げます。今度は個人の言葉から真実を聞いてみませんか？ The cries and wails of endless pain, resentment, curses, and despair. The sound of accusation fills the air like a tsunami. Just as these waves of despair were about to devour everything, Yi Shungguang and the others returned and stepped onto the platform. The voices suddenly become clear and gentle, like a beam of light piercing through the dark clouds. It brings relief and warmth, cleansing all the rakas. 幸せな時間に固執するあまり、あれを開ける決心がつきませんでした。これがその罰だというのでしょうか。これって。ただお願いです。どうか頼まれてください。宮妻に襲われる直前、せめて子供たちだけでもと術法を使いました。この子たちは生き延びられるかもしれません。こんな風に親の死に目に合わせたくないんです。まだ幼いこの子たちに親しい者の死は早すぎる。どうか寂しい思いをさせないでやってはくれませんか。お願い、万学さん。この二人を連れてできるだけ遠くへ行って、釈炎と春光さえ生き延びてくれれば、もう私たちは。お願いします。どうか。ありがとう、大男さん。本当にありがとう。ありがとう。
これで心残りはありません。いつかあの子たちがここに戻ってくることがあったら、どうか伝えてあげてちょうだい。お父さんとお母さんはあなたたちを笑顔で見送っていたと。 The words of the deceased fade away, and their final words come to a peaceful finish. お父さん、お母さん、私の決心きっと分かってくれるよね。姉ちゃん、姉ちゃん、なんでこんな、どうしてだよ。ただ憎むだけなら楽だったのに、こんなの聞かされてどうしたらいいんだよ。姉ちゃん、姉ちゃんに会いたい。どうですか、万学先生。あんたのせいで消えた声と、あんたのおかげでまだ存在できてる声がちゃんと聞こえました？これが真実の重みってやつですよ。 Dylan's body sways slightly, and her expression is no longer light and joking. There is a hint of sympathy in her faint smile. Like a light piercing through the haze, it gently spills onto Banyue's gaunt yet upright body. あの時、あんたのアルゴリズムは生き残れる人間はごくわずかだと判断しました。助かる人だけを助けた合理的な最適解、それが見殺しの真実だったわけですが、あんたが今こうしてここに立ってること、合理的でも何でもない、自ら死地に足を踏み入れる選択をしたことが全てを物語ってるとは思いませんか？絶対的な指令やアルゴリズムの束縛を振り切った証明ですよ。だが過去はどうあっても。そうですね、過去はどうあっても書き換えられません。まったく、死んだ殺したの夫妻はきっちり覚えてる割に、今はの際にみんなから託された約束はきれいにすっぽ抜けてるんですから。ここで死ぬことが立派な償いになると本気で思ってたんですか？そんなの私に言わせればただの逃避です。せっかく感情や自我があって痛みを感じられる人の形をしてるんですよ。日々過去のことに向き合って終わりのない罪悪感と戦うにはうってつけじゃないですか。だからこそ生きる、それが正解の答えなんです。あんたが救った人たちに感謝され、受け入れられ、疎まれ、怖がられ、憎まれる。そうやって亡くなった人たちとの約束を果たしてったらいいんです。最後まで続けたらいい償いになりますよ。なのでぜひ残された時間をフルに使ってやってみてください。以上が黒枝の採血官としてパージユニット0、改め万学に下す最終的な裁定です。Dylan's words finish and begin to sink in. Banyue's body trembles, almost too faintly to notice. In silence, the chains that had bound him for years, forged from cold algorithms, endless slaughter, self-loathing, and the weight of misunderstanding had nearly crushed his soul. But in that moment, as he stands tall, and they shatter with a thunderous crash. 万学先生、実は私、この間故郷の橋を渡った時、もう全部思い出してたから。なんと。先生が自分のことをまるで加害者みたいに思ってるのが意外だった。
私とお兄ちゃんにとってあなたはお父さんとお母さんが命と引き換えに示してくれた生きる道だったから。それにきっと両親は私たち兄弟と一緒にあなたにも一人の人として生きる道を託したんじゃないかなって思うの。だからダイアリンの言う通りだと思うよ。亡くなった人への後ろめたさは消えないけど、背負って前に進むことはできる。その手で命を奪ってしまったことに後悔があるなら、同じ手でそれより多くの人を救いましょう。だから私、万学先生を責めたりなんてしない。私と両親の思いは一緒だったんだって分かって、すごく嬉しかったくらい。You and your parents are such kind people. You've grown into the person your parents had hoped for. 春光のご両親は優しい人たちだったんだね。そして春光も立派に二人の意志をちゃんと受け継いでるんだ。と言ってもねえケンさん、これはあくまで私たちの選択だから、あなたが万学先生とどう向き合うかは自分で決めるべきだと思う。Yi Shunguang gently pats his trembling shoulder. Nin Qian is choking up. His voice is a little hoarse. すみません、シアン。僕、ずっと間違った人を恨んでたんだって。姉ちゃんはあなたに希望を託してたってのに。Ningyan, of course I remember your sister. She was the one who found me in the deep hollow and brought me back to life. その最後の願いもまた鮮明に記録されている。我が輩が救うことのできなかったあまたの面影と同じく、決して色あせることはない。両兄弟を救い出した後、英飛地区でお主を探し回ったが徒労に終わった。だが幾年も経った後、道場にふらりと現れた時はすぐ彼女の弟だと分かったものだ。その頃お主は姉君と同じ目をしていたゆえ。そんな、師範は最初からご存知だったんですか？なのに弟子として迎え入れてくれたばかりか、何一つ惜しむことなく指導を。僕なんです。僕があのサラとかいうやつと組んで師範が人法を起動するよう仕向けたんです。 You got used, buddy. あれは宮妻を吸収するって話だった。それで救われる人もいるだろうし、僕は復讐を果たせるしで一挙両得だと思ったんだ。彼女にとってネイケンさんは使い捨ての利く盤上の駒に過ぎなかったんです。肝心の宮妻ですけど、これが本当に浄化されてるのかどっかに吸い出されてるのかはまだわからないんですよ。事態はもうあんたが想像してるよりずっと込み入ってます。私たち全員知らないうちにもっと深いとこにある策略に巻き込まれてる。 Everyone, it may be too late to say this now, and I am out too ashamed to look Yi Shunguan Shifu in the eye, but there's something I must tell you. Actually, Yi Yishiwan left me a message. I think they just added this, huh? What did he say? He probably didn't know my connection with Sarah, which is why he trusted me by mistake. He recognized me as a disciple from Banyue Shifu's martial arts and asked me to pass a message to have him look for a blackbird inside the hollow.
The Kingming bird? Could it be that Shifu left it behind to keep in touch with my brother? Speaking of that, I haven't had the chance to tell you. While I was searching for Array base earlier, I happened to rescue a blackbird trapped in the miasma. I'm pretty sure that was the Kingming bird. Once it was freed, it immediately flew off, like it knew exactly where it was going. Judging by the Ninkian's account, Shi Yuan must have sent some kind of message through it. But since no response came, he must have started to worry that something went wrong in the transmission. So when he ran into a disciple from Banyue's martial arts school, he decided to entrust the message that way instead. The only one who capable of trapping Kingming Bird would be the creator. My brother must be all alone out there right now. Hmm. お主らの状態を鑑みれば即刻引くのが吉であろう。他の修行者と適当感に戻り、イーシェンの援護を待つべきだ。確かに。今ここに残っても僕は足手まといになるだけです。師範、皆さん、くれぐれも気をつけて。イーシェン宗主が見えたらすぐに状況を報告しておくよ。私はさっきからこの辺りで生命圏が異常に反応してるの。きっとこの先に私が向き合うべきものが待ってる。万学先生、私ここへ来る前にリンと話したの。もうお留守番はしない。大切な人がフォローで危ない目に遭ってるのを見過ごしたりなんてしないって。万学先生、春子はもう決心したよ。私たちにできるのは信じてあげることだけだと思う。全くです。ただでさえ時間がない上に、実の兄が生きてるかどうかもわからない状況で回れ右しろなんて、そんな道理は通りませんよ。どうするんです、万学先生。春光ちゃんを気絶させて連れ出すか、彼女の決心を尊重するかの二択ですよ。それにお気づきかわからないですけど、今のあんただって結構ズタボロですからね。もしかしたら私たち全員こちらにいる生命圏の継承者に助けてもらう羽目になるかもしれません。よかろう。皆心して先に進むのだ。Banyue gives in, and Ninkian says goodbye to everyone before returning the way he came. さて、迷える子羊は無事改心させましたし、今度は私たちが始まりの主のねぐらをひっくり返す番ですよ。Yo, it's her! Is it finally? As if sensing something, Dailin suddenly stops and looks toward the shadow nearby. Sarah walks out slowly with her usual enigmatic smile, as if she were passing by and hadn't been spying on her for so long. I can fix her. バレバレでしたよ、サラ・フローレンさん。某データベースではずーっといない人扱いですからね。ご自分のことを透明人間か何かと勘違いしちゃってるんじゃないですか。Sarah the rat. けどもうすっかりほとぼりも冷めたし、過去のことなんてどうでもよくなってるの。黒枝、パエトーン、楊春光、あなたたちの手を借りて、そこにいる機械仕掛けの獅子を主に捧げようと思っていたの。あのお方が
宮妻を浄化するために消耗された力を補うため。残念だけど計画通りにはいかないものね。でも構わないわ。この場所はもうほとんど浄化できたから。サラ、お兄ちゃんはどこにいるの？あら、まさに彼の悪夢に出てきた通りね。真っ白で天真爛漫、そして無知。あなたのお兄さんならもちろん。ほら、噂をすれば来てくれたわ。A familiar yet strange figure appears nearby. It turns out to be Shi Yuan, but different. His face is filled with shock when he sees Yi Shunguang. 春光どうして本山で修行中のはずではなかったのか。誰に言われてここへ。お兄ちゃん、その格好、まさかお兄ちゃんも？今すぐ戻るんだ。ここは君が来るべき場所ではない。釈園さん、みんな心配してるよ。釈園、あの手紙、やっぱりお兄ちゃんが書いたんじゃないんだね。生命圏とのつながりを断つ方法なんて。手紙だって。Uh-oh. あなたですね、サラ。一体何をしてくれたんです？落ち着いてちょうだい。あなたが始まりの主を求めているのはあの子を救いたいからなんでしょ。私としてはドラマチックな再会を手配するくらいのことは当然だと思っていたのだけど、それにもうそんなことにこだわっている場合じゃないの。忘れないで、始まりの主に選ばれた導き手は私だけがあのお方をこちら側に降臨させるための門を開けられる。 Is she fixable, guys? あなたの悲願が成就するときはもうすぐ目の前まで来ているわ。I'm having doubts now. たった一人の妹のために何もかも投げ打つ覚悟があるのよね。そうでないならこれまでの努力はすべて水の泡になってしまうでしょう。I'd win. Pained, Shi Yuan glances at Yi Shunguang, who has her hands anxiously extended towards him, and suddenly closes his eyes. As he opens them again, you see a look of determination. 春光、僕の言うことを聞くんだ。みんなと一緒に戻りなさい。信じてくれ。お弟子さん、そして皆さん、申し訳ありません。ここまで来てしまった以上、僕にもう選択の余地はないのです。I'm asking you one thing. No matter what, do not let Yi Shunguang follow me. I'm counting on you. Shi Yuan turns around without looking at Yi Shunguang again and disappears into the ominous darkness with Sarah. How could I possibly stand by and do nothing at a time like this? 親しい人を出しにするのって卑劣ですよね。効果的ですけど、ぼーっとしてないで追いかけますよ。お兄ちゃん、サラたちが向かった方向、トレースできそう？座標をロック、ルートの再計算が完了しました。It's definitely feel different. Fairy doesn't have the robotic voice she had. 距離はそれほどでもないけれど、宮妻の濃度はこれまでよりもずっと高い。 They actually probably forget it. 気をつけるんだ。オッケー。春子、まだ行けそう？うん、行こう。お兄ち
ちゃんを連れ戻しに。Oh, lion. Wait up, little master. The hour ahead feels sinister. I fear it might be a dangerous place. It's best to prepare before going. お主の頼みとあらば一位先進。 Wow, yeah. 真夜中の大冒険、きっと楽しいよ。 Meanwhile, Sarah, who is not far away, welcomes the moment she has been longing for. 僕の問いに答えてください。なぜ黙って春光に接触したんです。天津さえ彼女をここに連れてきてしまって、始まりの主が降臨するまで彼女には干渉しないという約束だったはずです。 I'll use her as well. Hehehe. 約束始まりの主の信託を前にして尋常の人同士の約束がどれほど意味を持つのでしょうね。彼女がここに現れたのもただ歯車が噛み合うべくして噛み合っただけなの。そんなに取り乱すことはないわ。それにほら、あなたと私、そしてあなたの妹、すべての鍵が揃った。壮大なる降臨の幕が今まさに上がろうとしている。妹の枷を取り除き、あなたの望みを叶える。仲間を捨てて私と来たのはこのためだったんでしょう。サラ、あなたは一体何をするつもりなんですか。何をするつもりか。最初から最後まで何も変わってないわ。時は満ちた。万象が源へと帰る時が。さあ来なさい。答えと救いを求めさまようすべての者たちよ。定められた運命を受け入れましょう。 Sarah doesn't look at him anymore. She raises her hands high in one direction, and her voice suddenly rises, chanting in a cryptic rhythm that nearly pierces the soul. 子孫たる始まりの主よ。その祝福と啓示を受け、ここに汚れし者を供物として捧げましょう。どうか配信者の制限、復讐者の狂気、冒涜者の銀賞、逃亡者の慟哭、そのすべてを滅し、慎んで我が主 Guys, is she okay? の形をとり、混沌なる人の世に権限せよ。 She's not gonna get consumed by the creator, right? 慎んで我が主にこう。さらに我が最も忠実なるしもべ。お前はついに降臨の地を見出した。世の残死を捨て、生と死を踏め、輝きと大敗、快楽と苦痛、一切やがて我へと帰る。これが三将会の言う始まりの主。輝かしい光に見えて異様な寒気を感じる。この不吉な汚れを払えるかは僕の一撃次第。加減はしない。春光たちがまだ深く関わっていないうちに全てを終わらせる。 Oh, they changed this as well. So after lying in wait all this time, you're finally showing your fangs. Finally. Everything is under your gaze.
僕の攻撃を弾き返したか。だがあの邪水はすでにエーテル粒子レベルで粉々になっている。もはや存在し続けることは嫌な残死を捨て。 How dare you hurt her, Aizen? 生と死を超え、やがて。 Hello, this is Sarah, Special Investigation Squad from HSOO, and 私たちの正体は要警戒エーテリアス殲滅作戦に巻き込まれ、すべての隊員と連絡が途絶。 wait, don't leave. Please save me. I don't want to die. Help. Don't leave me. Save me. Can no one hear me? Oh, if God truly exists in this world, please hear my plea. ここは私は助かった。幸運な子供よ。君は始まりの主のご意志によって選ばれ、エーテリアスと化す寸前で人の世に連れ戻されたのです。その壊れかけた体に流れる俗液の血こそ、君がここに属する何よりの証。What? Blood of the Creator? Who are you? ここは参照会であり、私は記録者ソフェル、そして現司教でもあります。恐れることも迷うこともない慈悲深き始まりの主が、ここが君の新たな安息の地だと指し示してくださったのです。いえ、ごめんなさい。私にはまだ帰るべき場所が。何度も言ったはずだ。対フォロー行動、特別調査招待など存在しない。犯人、お前の言うサラ・フローレンなどという人物の情報はなかった。 Miss, this is your final warning. If you continue, we'll have no more choice but to remove you by force. 慎重に。あと一歩進めば属性の罪から解放されよう。周域への門へと至る道に再走はある。生と死、存在と不在、輝きと大敗、快楽と苦痛、すべてが始まりの主へと帰る。なぜなら主はもとよりすべての始まりであるため。彼は私の中に、私の体、そして魂に、私が向き合うことを拒んできた悪の種子が隠れている。 The cycle of cause and effect you have lain in is clear. It lies within you, the call of salvation. 世の残死を捨て、生と死を超え、背中に手を置き、手のひらを欲求に向ける。そして名もなき刻印を導きとして、主を訪ねる人につきましょう。 Creator who has shown me the conclusion, I have fulfilled your promise. Please accept me. まずい。
れの気配が No, Sarah! こちらも消えた。違う。 She's gone! この凄まじい気配は一体始まりの主が戻った。まずい。 Oh, he's gonna get possessed, ain't it? I see. So that's how we fight him. So that's how we fight him. Angie. I can see the noseless Yi Shengguang na. Wait. I had it ready though. It did not get stunned. I missed! Oh no!
ぜ剣を抜かぬ。それでは仲間や肉親を救えぬぞ。お兄ちゃん。時には辛い選択も必要だろう。その時はどうか僕が信じる春子を信じて。ついにもし操られたのが私なら、お兄ちゃんもきっと同じ選択をするよね。春子。Oh no. お兄ちゃんが信じる。私を信じる。だから怖くない。解かれた。Damn! お兄ちゃん。この力を我がものとしよう。何？邪推ごとき笑えるわ。運極生命権の剣士楊春子。この剣 Wait, her personality changed. 悪をくじく。春子、僕は分かったんだ。この声、お兄ちゃん。お兄ちゃんなの？そしてまた行かないと。どうか信じて待っていてくれ。君のこと必ず助けてみせる。お兄ちゃん。Man, that happened so fast. Not gonna lie. A few days later, the long silence finally breaks. Yi Shunguang finally wakes up. Story got rewritten to avoid Onichan and TR. Yi Shunguang's awake, pal. You should go check on her first. Dailin and Banyoe will be here shortly. We'll wait for you to check in Yi Shunguang's before we start our discussion. Damn! Not gonna lie, I like that last scene. Are you still yourself? Yi Shunguang... Looks like Yi Shunguang's diary. It might have something important recorded in it. Better put it back where I found it. Oh. 春子、調子はどう？どっか具合の悪いところはない？すごく長い夢を見てたみたい。そうだ、お兄ちゃんはどこ？戻って来てくれた？心配しないで、ちゃんと全部話すから。春子はあの始まりの主の原型みたいなものを倒した後、気を失ったの。 The creator of み this. たいな力はその場から逃げちゃったけど、釈炎さんも正気に戻ったみたいだった。気を失った春子を受け止めて小さい声で何か言ってたみたいだけど、私たちにはただ春子を頼みますとだけ言ってどこかに行っちゃった。万覚先生もダイアリンも怪我してたから誰も追いかけられなかったの。でもあの時の釈炎さん、何か確かめなきゃいけないことに気づいたみたいだったな。一人でどこかに行っちゃったの？そんな、早く探さなきゃ。もし体に始まりの主の影響が残ってたら万が一。そうだ、師匠は？
匠は帰ってきてくれた。師匠はまだ適当館に戻ってないの。釈園さんの件で処理に飛び回ってるみたい。でも雲岳さんからもうすぐ始まりの主のことを調査するために誰か来るらしいよ。雲岳さんから。 Contemplate what happened before with Yi Shunguang. 今までのこととサラの話を踏まえて思ったんだけど、始まりの主が狙ってたのは最初から最後まで春光と生命剣だったみたいだね。うん。あいつはずっと生命剣の力を使わせようとしてた。私が自分で剣艦の封印を解くように仕向けてきたり。あいつがお兄ちゃんを操ってたのも。 What do you mean? Aren't the rewritten ones or just the non-voiced? What are you even implying? Are you schizo or something? じゃあ覚えてる？始まりの主をどうやって倒したか。あの時はギリギリだったから。生命剣の力を本当の意味で解放した時、剣と私の間に不思議な共鳴みたいなものを感じた。この剣に宿ってる力なら目の前にいる敵を消滅させられる。そう直感的に分かったの。だからこそ最後の一撃でお兄ちゃんを取り戻せるって信じてた。他にはその時なんか感じなかった？他にって？ Like your body, like your appearance. 例えば体のこととか、少なくとも見た目には変化があったように見えたんだよね。剣を解放した時、春光の髪が真っ白になってさ。お、ひょっとして代償のことを心配してくれてるのね。安心して。確かにあの姿は剣の影響だったと思うけど、私はちゃんと何もかも覚えてるもの。剣の光があの怪物を引き裂く光景も、お兄ちゃんが託してくれた言葉も。もし不安ならテストしてくれていいわよ。術法の暗唱とか、雲岳山の掟第何条とか。それかあなたと出会ってからの出来事を順番に言っていくってのはどう？本当に大丈夫みたいだね。Is she actually compatible with the sword now? そうね。普段は私あんまり運には恵まれない方なんだけど、たまに。Nah, surely there's a fucking. There's a little bit of a problem on that one. It's not revealed yet. Oh, this one is changed. At least now we can absolutely certain that from the start, Senior Yi was never swayed by Sarah and the creator. He wasn't. He even tried to contact Kishuan secretly. It's either they added some lines, they probably edited some out. They gotta bait future content. One strand of hair with dramatic music.
あの場に行っちゃったんだよね。 I kind of want to see her in an outfit, you know? でも With her casual outfit. お兄ちゃんだってサラたちと縁を切れたの。 So far, there's no animations yet. 確かにあの時言ってたの。おぼろげだけどまた行かないといけない。でも必ず助けるから信じて待っててほしいって。でも剣の代償の She's not gonna fight in that? きっとそういった気も What するん if? だよね。何か私に別のことを伝えようとしてたのかな。今すぐ一人で何とかしないといけない。 Then what's the point of buying the skin? 遠ざけておきたい。そう思うほど恐ろしい何か If you cannot even use it on fight. 釈園さんが信じてって言ったなら私たちも信じようよ。とにかく今の春光に必要なのはしっかり休んで早く元気になることだからね。本調子に戻ったらなるはやでまた釈園さんを探しに行こう。今度という今度は絶対に逃がさないんだから。 Hella BP skin. Stop being schizo. Is this what you are during 9 p.m. in the evening? The concern in Yi Shungong's eyes softens, replaced by a quiet determination. She nods firmly and pushing down her unease, and in her gaze, hope flickers to life once more. This guy. 春光ちゃんどうでした？目を覚ましたばっかりですし、みんなで押しかけてあれこれ聞けないですから。 She's still concerned about Senior Ye, but she's less upset now. まだ釈園さんのことは引きずってるけど、あの怪物を倒してお兄さんもその場から脱出してたって教えたら少し安心したみたい。 Man, so at the same time, fucking Sarah dissolves into a entity. If that was true. お主には心労をかけるが、ここ数日は春光の精神状態により Maybe Xandar is true. I can see her being Xandar now. 安心して万学先生。あの子が生命権を抜いたのはお兄さんだけじゃなくて私たちのためでもあったんだもん。責任を持って付き添うよ。まあ、あの子は私たちが思ってる以上に強いですからね。だから余計に心配したくなるところもあるんですが。さて、本題に入りましょうか。共鳴する信号でしたっけ？お二人が言ってたあれは一体何なんですか？ 僕から説明しよう。あの時は突然 Not gonna lie, I overall like the Dailies and Banyua's story. 始まりの主というか、春光が撃退した謎の力が弾けた時、ラマニアンホロー内の4カ所で同時に一瞬だけ極めて掃除したエネルギーの信号が観測されたんだ。Little traitor rat? I mean it's just on the same case. I mean it's just your cliche, a kid that wants revenge but
misunderstood. It's pretty normal anime trope. Nothing surprising, but I like it overall. I do think that Dialin's voice was... I keep saying it, but overall, she really did good. 3 out of 10, not enough portal corn. 今具体的な場所が分かっているのは4つのうち3カ所。今回始まりの主が現れた航空跡地と、僕たちが三将会の司教メボラクと対峙したところ、そして赤日の丘で宮妻に包まれていた町という場所。 Other rat on the village? どれも私とお兄ちゃんが行ったことのある場所だね。それはまことか。どれもラマニアンで人気の観光。 It's not that I forget, because no one resembles the same story as the kid. I mean, I guess you don't really watch that much anime tropes. Like, you don't watch shitty isekais. So, I don't think you wouldn't know. No, they're not the same at all. The spatial coordinates of the fourth resonance signal are severely blurred. Existence confirmed, but precise location cannot be confirmed due to the high level of interference. Through the brief, the peak value of signals miasma energy exceeded all known records within Limian Hollow. It's almost like some kind of response, then it hits itself again. 他の3つの信号に応えて遠い場所から帰ってきた返事。そんな感じだった。すぐ途切れて、その後は気配を消しちゃったけどね。その3つに僕たちが直近で言っていたことはきっと偶然じゃない。その上フェアリーでさえ特定できないほどの深度にある座標なんて一体どこなんだろう。共鳴する4つの信号、これは我が輩たちが未だ預かり知らぬつながりを示しているに違いない。気持ち悪い宮妻のお化けも、それに操られてた楊釈園さんも、全部始まりの主からしたらちょっとした探りを入れてただけだったのかもしれませんね。あれがなんであれ、見えないところからこっちを伺いつつ何かを企んでるに違いありません。情報は黒枝で共有して、引き続きフォローの変化は気にかけておきます。我が輩もさらなる探査を続けるとしよう。黒枝と万学先生が揃って動いてくれるならすっごく心強いよ。春光に付き添いつつ、私とお兄ちゃんもアンテナ張っとくね。さて、いつまでもエピローグの気分でいちゃダメですよ。気持ちを切り替えていきましょう。今はただ嵐の前の静けさかもしれないんです。 Is the season about to end? Are we gonna see the conclusion after Yishuan? Yishunguang's?
Next one is the end. Well, that wraps up things up for now. Though I have a feeling there might be more trouble ahead. There's still much about more about the creator and the other secrets of the Hollows. We don't have leads yet. But at least this time, those are the times before we pulled through, didn't we? Oh yeah, by the way, I noticed that the Miyabi and Harumasa banner was very long. I think that was how many weeks? 42 days or something? And then there were no reruns of units. Do you think they're gonna do the same on Yi Shunguang and Zhao banner? Potentially, right? No matter what lies ahead, at least we've got reliable companions by our side. There will be reruns. Did they actually reveal it? Oh, Astra and Soldier Anbi. Damn, that's tough. Well, anything else can wait until sunrise. Right now, all I want is night hot shower and sleep. Yo, shower with Belle? I want my shower scene with Belle. Go to bed. Shh. There's gonna be conclusion, right? Taking deep sleep in the fluffy pillow, a heavy grounding warmth spreads through your limbs. Those heart-pounding battles, unsolved mysteries gradually fade into distant, blurry memories. Meanwhile, as Dialine compiles her mission report, she greeted by a familiar guest. あれあれ、お仕置き担当はザオちゃん先輩ですか？てっきりあの氷みたいな処刑人が来るのかと思ってましたけど。What have you done? 私彼女とは馬が合わなくて。その点、ザオちゃん先輩はウサちゃんですもんね。うん。ボスはまだ新しい指示を出してないもん。彼女も動くわけないよ。She? まあだからって今さら反省したところで遅いかも。She revealed boss is female. ザオちゃんは個人的に説明が欲しいから来たんだよね。あれだけ大事な情報をあげた割に今回の任務はちょっといまいちな結果だったから。 Am I expecting like DP12? だってそうでしょ？上層部の命令はパージユニットゼロのコアを回収して不確定要素を取り除くことだったんだから。でもダイヤちゃんたらコアを回収しないどころか対象をもっと不確定で危ないものに変えちゃったんだもん。これって職務怠慢？それともオフにしたい誰かがいるのかな。ちょっと私は任務を完了し。 Imagine they would actually give the boss the massive bazongas. A lot of polygons. 私は黒枝の採血官としてきちんと最終的最低限を行使したんですから。最低は次の通りです。当該コアの意識は初歩的ながら制御が可能であり潜在的価値があると一時的に証明されました。よって当採血官はこれを How about no? 必要はないものと判断します。 I mean, it cannot be a brat or something. コアはきちんと回収しますよ。 Probably like Isolde type. ボディに入ったままですけどね。ザオちゃん先輩、私彼を黒枝に。 Yeah, I can see Isolde. Isolde body type. 黒枝に入れちゃうの？
Recent victim is Lucia. だってその方が面白いと思いませんか？彼の身体的スペックと掌握してるあらゆる情報はきっと黒枝の助けになりますよ。長期的に見れば一回こっきりしかないコアデータの輪切りよりずっと価値があります。それにトップスのお偉方が知ってるかわかりませんけど、万学先生のコアをいじって殺戮兵器から機械人らしい外見に改造したのは他でもないあの大物らしいじゃないですか。ロスがこの件に興味津々なのもそれが理由だとか。ダイヤちゃんってそういう言い訳を見つけるのうまいよね。でもまあいいんじゃない？君の最低はザオちゃんも通認しとくね。その代わり上層部の石頭を納得させる報告書にするのは結構大変だと思うよ。でも制御しやすくて役に立つ新メンバーか。深掘りしたらもっといろいろ出てきそうだし、ボスが知ったらきっと喜ぶんじゃないかな。結局のところスクラップの山にしてリサイクルするよりはずっと費用対効果がいいもん。よーし、手続きはリーダーシップのダイヤちゃんに全部お任せするから、ザオちゃんはいいお知らせを楽しみにしてるね。ザオちゃん先輩、根回しくらいは手伝ってくれますよね。 The conversation comes to an end with the sweet but cold farewells. Dialyn remains where she's standing and exhales softly. さーて、万学先生、この黒枝からあんたの償いを始めましょうか。長い道のりになると思いますけど、私をがっかりさせないでくださいね。 Skies over Waifei Peninsula remain heavy and gray, but for Banyue, the path toward a new life now lies open, and one less shadow stands in his way. The night deepens and all is silent, as Suiban Temple is shrouded in a hazy moonlight. A single room is lit with a dim yellow light like a stubborn little firefly in the darkness. こっそり山を降りて適当館に来たあの日、太っちょの猫ちゃんを助けた。 I fucking knew it, man. I fucking knew it. The next time I came to the temple, I tried to pass myself off as an acting temple master, only to get caught red-handed by Belle. The day we went to Yamcha Shin, I was wearing that casual dress. Belle said it really suits me. ヤムチャ線の講談師は面白い話をたくさんしてくれる。 I accidentally read the diary as well, instead of talking to her. 見つけた新鮮な金木犀、白玉粉、金柑の皮。万学先生は脂っこいのと辛いのが苦手で、お茶を出すときは取っ手が右側に来るようにする。 What the diary say? Well, she did not really look into it, but it was kinda obvious on how she was positioned to the diary. She definitely lost her memories there. And she was just pretending. ダイアリンは蜂蜜が好きだから、普段の倍は入れないと。パンさんが教えてくれた秘伝のつけだれ、陳皮を細かくして肉を漬け込むときにちょっとだけ入れる。火を囲んでおしゃべりしたとき、みんなで星を見上げながら最近あった恥ずかしい話をそれぞれ披露した。私はえっと
The words on the page are blurry, twisted, and more as if they were about to break free from the shackles of the page and disappear completely. Tear falls from her eye, hitting the diary with a sharp pat. After a few seconds, she wipes the damp marks from her face in the back of her hands, and her eyes become resolute again. She stares at the handwriting soaked in tears, as if trying to use her gaze to burn the words back into her heart. 私はそう大してお金を持たないまま雲岳山を出てきちゃったって話をしたの。危うく質屋のお世話になるところで。別に生命権以外だったらもう何もかも質屋に入れちゃってもいいかなんて言ったりして。この思い出は絶対に忘れちゃいけない。絶対に。師匠、お兄ちゃん、リン、アキラ、それにみんな素敵な思い出一つも忘れちゃいけない。 The curse of the sword. 絶対に忘れちゃダメ。 In the light, her lips move persistently, yet in vain, over and over again, repeating the fragments of fleeting memories that she's desperate to hold on to. Her fingers begin to turn white and tremble slightly as she grips the diary tightly. It's as if engaging in desperate struggle against an invisible foe, known as the Forgotten. Only the still damp tear stains on the paper silently tell the story of a young girl who in the darkest nights used all her strength to pretend the world is still as it always was. To pretend she's still the same Yi Shunguang, full, unscarred, unaffected by the King Ming soul. Ay, ay, ay. That was it, huh? Man, that kinda hits hard, ain't it? So many stories done in a single week. Is it actually? We did Genshin. Last week we also did Genshin. I'm not gonna read GFL 2. Yo, that's it. That's actually insane. I wonder if we're gonna be able to figure out. Wait, never mind. I was thinking if we could actually find a way to get the memories back. But I think that's kinda sucky, you know? I think that's a bad script. If it's that fucking easy to get the memories back from the sword, I think just not using it is the way, or just straight up seal the sword, just like Miyabi before. At the same time, I think I don't know. I don't know where it will lead though. I'm curious to see if there's a way to not get dementia. When is HSR's turn? Probably never.
Yeah, it should be a reasonable, right? It's not some kind of a magic reason to suddenly retain memories, you know? I wonder what will become of this story. I'm really curious about it. But yeah, so far compared to the last chapter, they did well with this one with Dialin and Banyue. I really like it compared to Lucia and Yidhari. I mean, technically, this was some kind of more background foundation, you know, and this is the continuation of it. They did well, I think. I think the rewrite was not that bad. I am really curious on what happened on the changes. I wish there were some kind of comparison, you know, like a data mine from past patches or something. But yeah, it's either they added more or they edited out something like that. But yeah, it wasn't that bad. The changes is not bad. I think next time we're about to play all the events. I think it's time to clean out all the events. It didn't feel like the added stuff are too impactful. Yeah. Oh, they remove a lot. That kind of makes sense. It could be. Dead as tomorrow. Oh shit, you're right. I cannot wait to mold on that one. Events, deadly ass. Yeah, pretty much those. Wowie, wowie. Okay, how many pulls do I have? 103. Would you look at that? Add more. I think my monthly card is not gonna expire soon. So I think I'm kinda cooked. Bro. It's still 4 months. God damn it. The previous one is fucking 6 months of monthly card. So I don't think I can buy that soon. Surely nothing will go wrong, right? Surely Miyabi's skin will not be introduced yet. Oh god, it's gonna be Angels of Delusion, so it's not like there's gonna be Miyabi skin, right? Bro.
Damn, now that I want to see the non-transparent image of Yishun Guang's. Take a photo of the central abstract. Wait, I already did. What do you mean? Wait, I wonder if that exists. I cannot find it. Probably on Twitter or something. Oh well, that's fine. I needed to appease the gacha demon, so I did the 10 pull in GFL too. On what banner? You won? How many PT? V1 Leva as well. What the hell? What? You got one PT? And imagine getting early. Always early. Must be nice. Where's my early though? Okay, we can probably conclude this stream soon. I wanna check what you said about the voting thingy. Wait, I did not finish this? Into that pale wasteland. Oh, wait, is this the exploration thingy? It is! I did not finish it. It was a weekly bullshit. I thought I could finish it in one go, but I did not make it. I did clear everything though. It's just the weekly rewards. But if you really think about it, I don't know why you pull on this banner. Gacha demon. Always the gacha demon. Okay. Where is that? FL.
ールズフロントライン2エクシリウム。 You were saying that the pen lights are just like the solo raid? あら、慌ただしいのね。心配ご無用よ。このグローサが慎んでお使いするわ。 Are you having this bug? Groza always appears immediately. Oh, it's this one. Wait. Oh, it's a global thingy. Ah. $242 support points needed to exceed the next highest supporter. I was so confused earlier. What the hell is... Because it wasn't here before, right? Seems very new. I guess we'll check that tomorrow or something. It's a daily thing, right? What is that? Oh, you can auto it. So, changes after 19 hours. Weakness Electro. There is ranking? Where's the ranking? Can you see everyone's ranking? Oh my god, dude. Ain't no way. Top 100, top 10. That's kinda scummy, don't you think? Top 50%? Damn. You could have at least copied Nikkei, don't you think? Okay. Oh, luckily I checked because I'm about to shower and then just veg after. Okay, we need to use sardines. It feels like a scam when you use your bonus on garbage like this. Attachments are so garbage to use on your bonuses. The leaderboards are separated into which dolls you choose to support.
Simp fight. Wait, does that mean Klukai is just gonna straight up win? Because everybody is just gonna use Klukai? Man, what is this bullshit? Sabrina. Pay to win. I guess dolls with more players choosing them would just get exponentially more points. I wanna be the greatest Niketa player. Niketa wife owner. If that's how it works. Okay. I'm done with the stream. Oh god. I don't think I can even finish this career. Fuck Maruzensky. She sucks anyway. Okay. We should end it here. Tomorrow's gonna be Game of the Awards. I'm looking forward to that, and probably some upcoming games as well, you know. But god damn, it's in the morning. I'm not even sure if you're gonna be awake, or anyone does. I I I kinda, what do you call this? I don't remember if someone actually watched my stream during the morning, because I usually stream Genshin Impact back then, around that time. Your schedule got swapped. You wake up early now. Damn. Hey, at least we finished the story. You can just chill next day. Yeah, I'm not really forcing you guys, but yeah. I will still stream it. Alright. I'll see you guys tomorrow. Have a great night, guys. Bedge.